enwekwa ike sef onye gị na ya so achụ anụ dọkata onebezie ya anya na ọ dịkwa ka ụkwụ ya dị ka ụkwụ anụ. O nwekwa ike onye amụ na ya so bụ Ojazzy ọ nọkatakwa ofe ilwe na ọ dịzikwa ka enyere Igwe Credo ego ka ọ cover up o wee lie thank you lie very much. I don't buy the finger that fed me, I know the fingers that fed me. Etu a nọkịta ama m involvement Junior Pope na ihe gbasara ọja piano saga, but I never talked about it because he fed me. Junior Pope was the only person that would have come out and said the truth then na ihe gbasara ọja piano, not even the boy. Onye nwa wo the intermediary between me and then the odogwu. Gbam, 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 gbam. If it's not gbam, it can never be like gbam. When no gbam, no put body. The ba yume ba no. Ebe no I kwenya no coffee ba. I ponye your lebe. Nka mejo ya emo zo. Ke enwe fa na akọ na social media. Ebe abu ebe na akpọta ndị ọ dị ka ọ dị anyị. Ndị nwere ike eji anane. Ndị nwere ọnụ eji ekwu, ndị ọ dị n'ọnụ, ndị ọ dị ayi. Afanka bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwu bụ Yambaba ezigbo onye Aba nwanne Odelo wana nke ikpeazụ na ebe anyị na ebe Chimamanda Adichie fan. Tata anyị nwere onye nkwesị ịma n'iru akwụkwọ onye na-eme ife gbasara mbem comedy entertainment ọ na-adọka vam unu kwesịrị ịma na ya ka anabata no Igwe Credo mbem Credo nke a bụ nke ịbụọ ị na-abịa gbam nnọọ na gbam nnọọ rinne asị na ụzọ dị mma akwa anya nje nnọọ rinne. Kọwala anyị kedu onye bụ Igwe Credo? Igwe Credo bụ Arobinagu nwanri maka na Igwe Credo wava nke izizi, Arobinagu nwanri wava nke ịbụ maka na asị na onye ọbụla ga na chọrọ ịbụ a celebrity ya nwere ala na abụ. Yes. Nke eji wee mara iji blow ya na nke ọzọ ya na-azakwa iji asọpọtụ nke iji blow. Igwe Credo wa Arobinagu nwanri awụ m onye nri. Awụ m ezigbo nwanri ji ọwụ, awụ m amụrụ n'ụlọ. Nne m nna m nne nne m nne 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 nna m nne nne nna nna nne m bụ onye nri. Saa amụ m ọfụma nta atọ na nri. Onye mere na ebe ọwụ na na-ekwu okwu na-ekwusie okwu ike maka na ije verify ọ bụrụ iwe ekwuru ka ekwuru. A graduate of international studies, Nnamdi Azikiwe University, and a proud father with a lovely wife. Before the mother asị na ọ bụzikwa Igwe Credo no ebe ahụ. Igwe Credo ị ga-emela ife ji male at least introduction ka makalụ no mmụ na amasị maka kpọ gị eze mbem maka na ọgwa ife kwunye mbem n'ọkụ na the whole of Nigeria. Ada amụ aka meela anyị one or two ka maka nọ anyị na Igwe Credo mbem nọ. Ọra Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ọ na-aba ikwuluzi anụ kpalikata mụ n'ụbazi ọgụ nwanne m ogbondo akarịa mmọnwụ alụ na mụ si na mụ nwere nkwa nwee nkwakele kpọkpọ nwee jojo njo ya ilo na-asị wee karịarị mana ife na-ekwu okwu ali bụ na ayili na igwe amaka mma akịdị gbalụ m n'elu ụwa nwanne m nya gbalụ nwunye di m ka ilo na-asị wee narị kedu ife nchi wee kwube nya bụ ife ali maka na ụsaka ụsa alila olu m aga na kwụsịrị ili anụ eketekute bụ ndị ekete ọsị m na nne amụlụ nna m gwara m sị m na nwoke ga-abụ uru nwanne m na amoosu na-achụ ya n'ikpe nya na ọ bụrụ na ibe ị na-eme na-aga ọfụma na akara aka chi nyere gị nwanne m na-aga ọfụma na ndị ilo ga na-achụyalị gị na va ga na-ekwu okwu ife va ga-eji na-ekwu okwu bụ na va ga na-achọ ka ama ga-akwatu gị na ọ bụrụ na ụzọ dị walawala na mụ ga-esonya bụ ụzọ, ọ bụrụ na ụzọ gbaa streti na mụ ga-atụle anya wee kirie anya bụ mmọnwụ maka na ọbala achagokwanụ mmọnwụ n'anya na-ekwe mmọnwụ na-ekwe odogwu na-ekwe mmọnwụ na nne mụrụ ọmụmụ gwara m sị m ịgba aka mmọnwụ ịgba aka enyi maka na mmọnwụ akala ijele na ijele akala mmọnwụ na mmọnwụ akala ijele na ijele akala mmọnwụ akụ na-echi enyi n'ọkwanụ n'ụkọ mmọnwụ akụ na-echi enyi mmọnwụ n'ọkwanụ n'ụkọ mmọnwụ mana ijele akala mmọnwụ na mmọnwụ akala ijele ọ bụrụ na ijele gba mgba na abụọ nwanne m ọ bụrụ aji bụ usu kedu ibe nji wee kwube nya bụ ive
maka na ọ bụ na nsa aga okwu nsa na abụ nghọlaji bụ usu na ọnya merụ nji wee kwuo na bụ iwe wee sị ogbondo bakwa n'ụlọ na-ada esiri igbo bụ ngọ na onye chukwu gọziri agọzi na eze ka ọ ga-abụlili na ife ọbụla ọ na-eme mana ọ bụrụ na isi enye ngọ iwere ogbugbu nwụrụ udo na ọ bụrụ na isi enye ngọ ụsaka ụsa riri onu m aga na nwanne m ga-akwụsịrịrị ili anụ ndị be anyị ndị igbo anụ m ekwuzikwa ka mmanwụ ntị alịkwa ntede overdose arọ nne Igwe Credo ka ọ dịkwa ka na-emenụ Igwe Credo kedu ife bụ Arobinagu ọ kedu onye bụ Arobinagu because ụfọdụ va na-ekwu okwu na-asị Arobinagu ngwa na-aza ya bụ Arobinagu dịka afa kedu ife bụ Arobinagu ganiru Arobinagu bụ mmụọ jikọnatalụ ọdịnala Igbo na omenala Igbo onye ọbụla sị na ọ na-eme omenala na-eme ibe Arobinagu kedu ibe njikwa onye ma ndị ichie ma akwali ọmụmụ ma nne nwanyị ma zuzugbe niile ka ara obodo niile nwere ogwugwu obodo niile nwere ibe ba na-akpọ ma ibe niile nọ na mmiri mmụọ niile bụ mmụọ ndị Igbo the general name of them were Arobinagu. Arobinagu deity and the deity wụ mmụọ ndị nna nna anyị va na-efe mmụọ ndị nna nna anyị va ma maka ya mmụọ ugbele ana Igbo bụ Arobinagu mmụọ bụ mmụọ eji wee malụ ofufe nru ndị Igbo mmụọ ndị Igbo na-efe bụ Arobinagu nya weda ma ịkpọ onye ogwugwu ma ịkpọ onye agụlureki ma iwe ọhụrụ sọrọ gị kpọ onye va ncha niile wụ gịnị Arobinagu because Arobinagu wụ the institution of Igbo cultural worship na ndị Igbo na Igbo bịa nọrọ etu ọwụrụ nọ ife na iwu ndị na-efe mmụọ mmụọ niile ndị Igbo na-efe ọnya nwa wa Arobinagu Arobinagu deity na ife meriziri m nwa na onwe m ji azala Arobinagu is best known to me mana mma akọwatụ ya obele ife mere m ji azala Arobinagu nwa nri ya bụrụ iwe ọzọ bụ mụ nwa wụ Igwe Credo ihe ya aka kọwa onwe m ọfụma etu aka gị nwa ya mbaba ya esi kọwa onwe gị awụ m Arobinagu nwa nri ife nji wee wụla Arobinagu nwa nri na ife niile na-eme na ndụ m eri eji wee nwa m bụ ife mmụọ o nwere ife na-eme na ndụ m ma anara ama bifo ome o nwere anything na-eme na ndụ m ma anara ama bifo ome ife m na-akọwatala ya abụrụ mmadụ akpọchi ose na abụ mana ka m kpọọ onye ose na abụ bifo iwe eme na ndụ weda ma iwe ike ma iwe ọma ana m ama etu a nnọkịta nchi ịpụ n'ụtụtụ ma nchi isi be m pụọ ma nchi ije somewhere onwe iwe ya eme that place ya affect m I will have the signal will come to me. I'm a kind of person who I will be a kind of person who live a visionary life. And I'm a vision a lot. I see things. And when you were chikonato when we decide I can zaba Arobinagu one, I just from Zabi and we go an encounter with the deities of the kingdom. And here you go a lot of promise. Now as long as na even all na neku eziokwu ma atụ na egwu. Na ọsọkwa anya bụrụ ihe ọya wikwuche obute aja afa. Na ya kpọcha aja afa ma na akpọchakwa anya at the end of the tunnel ezigbo afa ya apụta n'ime maka na ọ the truth ka ị na-ekwu. So na ihe ọwụna concern him spiritually, I don't worry about it because before me mafia. Before onye mụ na ya na-enwe accident mafia and mma agbara ya ọwụla ama. Then the most important thing bụ ihe ọzọ bụ etu a nnọkịta enidere m ịgba afa ewusu ịchịgharị ugiri ka like let me say na mmadụ bịakwute m sị m na ọ bịara ịjụ ese ihe dị etu enidere m ịchịgharị ugiri ka mmụọ wee zie m ihe gbasara ihe a ịbịara ịjụ m asị na ịbịara ịgba afa ibe dịrị awụ nna m na onwe ka onwe ibe na-eme na ndụ ma ndị achọrọ m ịma si na nsogbu adịrọ weta abaghị nluo na ebe m na-ekwu okwu mmụọ nkwuo na onye dị etu wetara na ọ bịara ịjụ ese eje m nakpuo ejebela onwe m mgbe ọhụrụ na mmụọ a na-abịa ezi m ozi decide
izi ozi concerning that thing, they will come to me, kpọrọ m. Ọwụ na nọ na palọ eduru m dugo m elu. A na-eme ọ dịka drama. I say lie down, you will lie. Ọwụ nọ a period nara ala ụlọ ife, they will tell you to lie down, you lie. You will be surprised na gị nwa ka ụla na-atọ like the next thing pụọ. Egosi ihe niile gbasara onye ahụ and the solution to that. Mpụtazịa na mmadụ agwa ngị. That is so many things mego na ndụ m. Ọ iwe melu mmadụ ka mmadụ ji aza aha. O nwere iwe melu nji wee kpọọ nwa m Ugochi Meleze. I get why? Ịghọtago? E nwere iwe melu nne m ji wee kpọọ m Sọpụrụ Chukwu. I get why? Gị nwa na onwe uchi joke. Ọ ya enwelile iwe melu nne na nna gị. O iwe na-eme like o nwere ndị amụrụ. Ọ wụrụ mgbe amụwa ka akụ bata. The man necha anya bụ ọnwụ ya akụ abata. Ọ wụrụ aba. So ịnụ aba mmadụ na-azị na-ajụ kedu iwe mee, what prompted, kedu iwe butelu afa. Or even name the thing that happened around your birth. Or let me say na nwunye dị ime. Some kind things are name. Ma na-enwe progress. Wiye ya ma ya eji go aba. So n'iwe melu nji zaba Arobinagu nware wo things infugo around me. Onwere onye bụ ome. Na nlọ ka enye m data afa. Mbata na nrebe a na-agba egwu Arobinagu. Iwe eji anabata nwa Arobinagu nwandre. That's my identity. Arobinagu nwandre. So when they call me that name in the spiritual realm, I decided to start answering it in the physical realm. And then mazagidi ete pam. Maka na ọ na-atọ m ụta ndị ọ na-eme m ihe ọwụ na nyọkwa ababa na-emelu m. So that is the reason. That is the proper explanation of everything. Because people gonna ajụ kedu onye na-aza Arobinagu, and then you have explained it now. Ikwulu okwu nwa ya nwoke Ugochi Meleze. Ana m afụkwa ya n'iru akwụkwọ. Dị nwa na-atọ gị shege. Anọgide edu anya enwe ike ọ bụrụ na ime travel, enọgide ịgba video call, gba screenshot. What has being a father done to you? Otu isi bụrụ nna kịta enwe mgbanwe nna na ịbụ nna weta n'ime ndụ gị? Ka the difference between mgbe ị na-abụbe nna na kịta ịbụ nna? Gaa n'iru. One, mgbe nna abụbelu nna ana m enweta ego. Maka ebido m akpata m ego, afụwa m ego anya na ụmụazị. Mgbe m abụbelu nna ana m enweta ego. Mana iwe nji ego eme ka m amarọ. Mgbe a iwe a na-akpọ nwa ọkamma n'ezi. Ọkamma n'ezi ma ọ black sheep ka a na-akpọ m. Maka so ihe mma pati. Agba club. Ụfọdụ oge n'ọka ebe anyị na-eme call kpọọ manager club. Emeghela anyị club on Wednesday. Anyị jee dị olili na ọṅụṅụ. So iwe anyị ma club a na-eme. Onwe friend mma onye mma chọrọ ịmụ ọrụ ngwele ego m nye nya mụọ. Onwe onye chọrọ ije obodo oyibo ewepụta m ego support anya nya jebe. Na-eme datin. Mana then ị bịa na room m yara afọ any tangible thing. Mana ego dị. Let me take for instance. Mgbe m nọ year 1, from year 1 m year 2 ebidogo m kwụwala ibe m ụgwọ akwụkwọ. Onwe ndị mụ na ba na-aparo na school like na my department enwere ego ụgwọ akwụkwọ. I will personally use my money. Mgbe aka anyị na-akwụ 20,100 na Unizik. I will personally use my money and pay. I'm na-eme those things. Mana ị bịa na my house, ị bịa na my room. O nwere yara of property. Bed wụ na ana nkịtị self ka m na-edina. Enwere m TV. Mana ọwụ m ị na-eme kasị ịmago ụmụ jangoli na anọkata akpọ keke. Ọ na-ebuyali anyị. O buyalicha everyday akwụ ya 9,000 na na-agba club na-agagharị esi bank apụta. Mana kịta nnugo nwaanyị mụọ nwa. I don't do that thing again. Ana m anwazi anwa. Ịnụ nwaanyị mụọ nwa memu ndị coordinated. Ghọta iwe wụ na akụ yelu ụlọ, mara ihe wụ na nwa ịmụ. Ma Chukwu ekwekwe na onwe ike echi achọghị ma ya afọ na. And achọghị afọrọ ọwụ na nwa na-elivu na afele nkụwa, ma na onwe ike onwe oge ọ yelu ọ ya dị na-eli nwuzi na afele nkụwa. Emekete datị na ọ ya awụ mfọ anya na-ataji ọ na-ataji m anya. Nwa m aba n'ime. So I saw the need for me to start investing, start saving and other things. For the need of knowing as a family man, not just my wife na nnụ nwanyị, ọ bụrụ sọ nwanyị na m enwegokwu nwa. Maka mgbe ahụ mbata misi mụ enwe m ike na 100,000 jegolo onwe ike nnata ma ngolo akpa rice. So ihe mmanwụ misi m amara m ụmụnne m, amara m so ihe mmadebe wu my mom. Mana kịta amalụgo m my mom, malụ my wife, malụ nwa m. So na ịmụ nwa, ịnụ nwaanyị mụọ nwa emego m ndị coordinated. Ibe a na-akpọ youthful exuberant na ụmụ ibe youthful gallivant na
ịmago ngagheri a ọ bụzi for me. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Ifu m ebe m na-agba ego ma ebe m na-agba klọb ma a na-akwụ m ụgwọ mbịa. Ifu m ebe m na-agba ego ma a na onye m elu m aka nri kwala aka ekpe ka aka ekpe kwunye ijekwawa aka nri. Mara anọkọtazi kịta like of then ọ ya wa bịa klọb a na-eme paparazzi na-agba update. No, kịta nnugo nwaanyị ifu m ebe m na-agba ego mmadụ ego ma na onye a abịago bụọ m. Ifu m ebe m jelu mmadụ ihe dị ka mgbalụ ma ọ jelu mmadụ ihe ma na onye a na-abịalụ m nya onye melu m emelu m ọ bụzi nke ịnọkọta onwe ike before by then ụwa anyị gakọta n'ezifu ebe a na-akụ egwu onwe ike manzala a na-akụ egwu ma ọ wụ onye enu a na-akụ egwu anyị mabata dị ozugbo emebe doings mebe mata inwe ike imeche dị sef onye na-abụ ego amara gị ọmara ibe ịbịara ọmadị afọ ụdị iru isef ọ bụ ụdị ịbọkalicha ego mana ịmago duto na onwere ibe ịmụ ibe ịmawụ ha na-akwọ ndụ ka ebilibe ndụ mana kịta m mụgoro nwa ihe chest chagono enwe some things now. When I see my friends na-edu ụmụ wee je vacation, when I see my friends na-awa anọkata egolu nwa ba something dị expensive ịma na ọ na-enoma mgbe amụ m mgbe m na-eto, my father can never do that for me. Ọgụọ m agụ ma na ihe ahụzikwa iwe na-ewu m ịnọkata iduru nwa ya duru ụmụ ije vacation. That is it. Ịnọkata i postuo nwa ya postuo family welukwaba m ọnụ because you know that it is worth doing. Yes. Ọ na-awụ nnọkọta nsị you cannot compare me with boys enwere responsibility. Yes. Enwego m responsibility not just feeding and taking care of family. Enwego m responsibility wụ laying a solid foundation for my boy. Yes. So you can't be comparing me with boys enwebe responsibility. Because onye enwebe responsibility na onye nwe responsibility awụla ofu. At all. When I wasn't married, mfu ndị nugo nwaanyị na-enebe anya azụ ndị gba speed mana ọ bụrụ speed. Because when you marry, echinata ọkwụ n'ụlọ. Ịma na onwe one or two things you need to put in place. When you marry, malụ na nwa you need kwelu. Ị na-asị mgbe amụm na one room. Mana nwa m ọwụ na nwa m kịta amụọ ọnya ha anụnwa na duplex ọ ya amakwa mma at least onwe space. Ụmụ ndị ọgaranya na-aka aga ije n'oge. Because they have enough space and enough toil. Enwe nke aya eku inye na ọ na-eme etu oside gaba ije. Mana nwa ndị a nwechere ka ọ raba ya abịa tọgbọlụ. Obilido ọ nọ na na-ata aja. Ọmadị ka ọ ya esi weyali okwu. So those luxury life na-atọ m ụtọ and I need to hustle more. Nke ọwụna dafta nke ọwụna bido uwe ma nke ọwụna mfu whether ma na social media ma na nji anya mfia physically, I would love my son to have that experience. So that is it. Ejire m nwa m egwu. Marriage as a whole, because ana m like onye ọbụla nugo nwaanyị bịa ebe a na like ka ọ kpatụ aka na marriage. Otu a si wee sị na onye nụọ nwaanyị ozi emepe that marriage is not by love. Ọ bụrụ love ka eji anụ marriage. What is your own philosophy on marriage? Enwe ndị sị na ụmụ nwaanyị dị njọ that ịnụọ nwaanyị ekwela ka nwunye gị mara everything about you. No ọmalụ ọnwa ijide ọnwa. When they say that your wife is not your relative, that your wife can do you anything at any time. Go your own philosophy about marriage now. My own philosophy about marriage una nwunye m bomo. My wife is me. Even jikwo na my wife womo is because as long as na mụ na ya enwego ibe a na-akpọ bet and amam ka mmesi tinye na ya amụgo nwa. Ọ bụlugo m. I'm telling you the real truth. Everything you owe belongs to my wife, myself, and my son. I don't believe na nwaanyị esoro na part of the project. My wife wee rapụ be nne ya bịa n'ụwa m. Mụọlụ m nwa. Onwe ihe mmadụ ịlafụ life o ji wee bido. Bịa be nna m nọlụ. Mụwalụ m nwa wụlụ nwunye m. Mụ na ya bili. Ọ trọst m nọlụ. Ọ chọrọ ịma ma one day this man anyị ekunyite n'abalị. Mee ofu ihe. Gosi. Not from Naya, not just Naya. She wants to have this marriage work.
etu a nọ kịta ihe niile gbasara m both my investment, my document. In fact, my wife can malo about me karịa ụmụnne m ma my mother. Enwe ihe mmekọta abịa ịma na marriage adịrọ that sweet always. N'anya chọpụta na what I have to do is to show this woman na o nwere ibe na-ezori ya ezori. Ihe m aghara ejizori ihe wụ na one, ana m echi iru na-eche azụ, achọọ m echi afọrọ m. Like etu anọ kịta achọọ m echi afọrọ m. My wife should be able to take care of my children. I believe na my wife is the right person to take care of my children. Ọsọkwa anya wụlụ na ọ dị young na ọ chọrọ ịnụ di ọzọ. Nne ọ mụ na anyị mụrụ ụmụaka. Ọwụ na truly you can be this bad to onwe ihe dị idobe anyị eji zụ ụmụ ya ma ụmụ unu. Iwelie for yourself, welụkwa na be nwoke ọzọ. Fine and good. At least I know him to witness that. Man again when onwe iwu ya na bear the consequences for allowing your children na ata if you will iwe di ikpa ma iwe gị na di ikpa ka e wee nodo ụmụazụ ya ji. Asịrọ m etu anọ hụ na nwa n'oge nwunye m is free to marry another husband. But the most important thing is make sure my children are well taken care of. Like etu anọ kịta asị m debe will. Me the will no. My will should go to my son as supervised by my wife and my mom. That is my will. My son as supervised by my wife and my son. Do you know why? Enwe some places ọ ya nwoke nwụọ and asịsị nwaanyị ibe niile emeketa agbaka. I treat go many cases of na nwoke nwụrụ and asịsị nwaanyị ibe niile onwe gbabi aka. Nwaanyị ekpoluzi ụmụazị na-adọga ya. I treat go most of the cases. So I believe na onye treat kwe case ebe nwoke nwụ will everything to the mother, to his mother. The mother bukol everything rap ụmụazị ba na-ata afụ with the wife. So according to the law, that is why you were like a court marriage. According to the law of the land, ekwesị na nwoke nọlụ nwunye anọ dewie mana achọ nwoke afọrọ. The wife should take over the responsibility of taking care of the family. That is when the wife will now be the man and the woman in the family. Man, even when you email my prayer will cover Tonyite. Why I remember you as the mother. And that is when they will have that right and that opportunity to fight you back, even as their mother. So I believe na a woman in her right senses say, Yara no kata major moy. Makana my mother major on. So I believe them a woman in her right senses in my yobiar. Because marriage for better for worse shows that ne biago. Makuye una ibulu nwana for 9 months. Nke nwoke nwoke a na-asị ọkwa ọbalakan donate. Mana nke nwaanyị ọ gị nwa bulie n'afọ. Spend at the time, third afọ, which na ịma na o nwere complication ọ ya ọbịa. Gị na nwa anwụrụ in that condition. Iwe megide wee pụta. Wee bịazịa when it is the right time for you to be the man and the wife of the house. Iwe turn now a man you married in you can turn you against your children. So that is it. So I believe in my family. I believe in my wife taking care of the family even whenever I'm not around. And I believe na my wife, I love Omomo just like I love my children. And she's going to take care of everything that has to do with the financial aspect of the upkeep of the children very well. So just like I said, in their will, my son, my children, my son, my children, then my wife will supervise. And my mom will also supervise. All luck, all this, the percentage of supervision my wife will and the percentage of supervision my mom will. Then meanwhile, my son Tonite of age, from 18 up, he has the right to make his decision. Ochonya no na mia, ya de involved, fine. Ochonya na my mom, ya de involved, fine. That's just the meaning of the explanation of everything. As onye na-akwanyite omenala nọkwa na omenala, kedu your stance on polygamy? Ịnụ nwaanyị ọzọ na ime agịrị ma ọ bụrụ ndị ọkụzụ. Emewe ime agịrị? Ime oyi as a married person. Enwe ndị nwegasị concubines. Yes. And ọ dịkwa official
na onye na-eme agree ma ọ bụrụ ndị ọkụzụ. Kedu your stand on polygamy na ime oyi as a married man? Ịma na As onye Igbo. mgbe gboo dịka nsi wee malụ like my grandfather na nwaanyị na-abụ mgbe gboo, my great grandfather nụọ ịtọ. Mgbe gboo dịka nsi malụ iwe mekarịcha ndị gboo ji anụlụ ọtụtụ nwaanyị wụ maka na ha wụ peasant farmers and they need workforce. Ha need enough capable hands to help in the farming. Ịghọtago? Now ọnụ nwaanyị ịtọ ụmụ nwunye ya amụcha nwa and ọ ya enwe ọtụtụ ụmụazị ya na-eje ọrụ ugbo na-eme all those things. Mana abịa n'ụwa anyị kịta iwe melụ ọtụtụ ndị ji anụrụ ọtụtụ nwaanyị karịa ofu bụ one, nwaanyị anara ezulu oke. Enwe ike ọwụ na nwunye ya abụchara somebody adịchara sexually active. Yes. Mana the man wụ the sexually active. He decide enwe ike nwunye yi ọkụọ nkụ once ike agwụ ya. Gị nwa na onwe ya na like ịkụ 4-5. Ị na-ebu 4-5 and ọ bụrụ iwe ya abịa gbawa ọgwụ ka ị wee mee ya atọ na-agbazi ọgwụ as a married man. So ị nekọta anyị ịkpọ nwunye gị na ya kpasị nna madam ọ ghọta ịnụọ. Mana ọ bụrụ na nwunye ewu somebody na ọ bụ nyakịrị kpụtụ ọ na-akọ ụgbọ well na-eku obe. Ịghọtago? Then I don't see the need. Even they believe most people na-anụ nwaanyị n'ike nya polygamy n'ike n'ụwa kịta abụ because obodo amarakwụrụ by economy. Even they believe na most of them wa akpịlị, lack of self-control. Okay, ịnụgodo nwaanyị abụọ a ị ya afụkwa ụdị ka mmadụ ọka na-agbakwa n'ilo. Some people ya say make I no go outside, I will marry 2 women. Iwe ọwụ na imegide ọmalụ ya alụ ọmalụgo ya alụ, you can't stop it. So na ọwụ na ịbịa si na because ka iwe akwụsị ịgba n'ilo ka iji nụwa nwaanyị, ọwụ na ịgba n'ilo amalụgo ya alụ yara akwụsị nwunye maka na ọ wụrụ ka nke ọzọ si mee ka nke ọzọ ya esi mee. Yes. And the one day ị pụọ n'ilu ifu ofu ada makwala ezigbo mma, ọ dịkwa fresh, bụrụkwa your spec, ọgụbakwa from gị na ili enyi pịa ịkpawakwa ka ị esi n'ụbata ya ka ọ wụrụzia gị nwanwe ka ị bụ onye wholesale. Maka na nwaanyị ọwụ na ị na-atachalụ n'ilo by concubine ma side chick dịka ndị oyibo si wee kwu, ọ ya enwekwa onye ọzọ na-arụ ya ọrụ ezinụlọ. Gị nwa anụgo nwaanyị bụrụ side chick, nyanwa wụrụ side chick, nyanwa nwee ike inwekwa enyi nwoke wụ the permanent boyfriend ọ na-enejela anya na this guy nwekwa ike ịnụ m. Ịghọtago? So yara ekezi the girl agbụ ịnụgo nwaanyị na-amụ ụmụ nwee ezinụlọ nwee legacy, nyanwa na onwe ya wụrụ nwata nwaanyị ị na-atị ya side chick mana ọ mụbele nwa and ya akwụ achọ ka ọ mụọrọ ya maka gị nwee ịchọrọ ịmụ nwa n'ilo, ịchọrọ ịnụ ya nọ ntacharị the girl ya enwelile enyi nwoke and mara amalụ na onye ọwụ na-awụ ya side chick ya enwekwa onye ọzọ ọwụkwa side chick ya. Because any woman ma na-ekwu ya na-ekwusie ike, any girl kweta enu a married man wụrụ side chick a married man can still kwetekwa onye ọzọ ka ọ wụrụkwa side chick ya maka akụ adara ezuru mkpa. I believe na side chicks what they after is the money. Maka nwaanyị ọwụna nọ in her right senses ọmụkwulu kwuonu na ọmụkwu nwaanyị ọwụna nọ in her right senses ayara ejekwula a married man ya na ya na-enwe something maka na iwe ọwụna ọ ya wee meghe manya adịnaghị mma emeni onye ọzọ. Ana m ekwu ya na m wee sentio mana ive mma na-agwa iwu nke wee eziokwu oziokwu ka mma na-agwa gị maka ive mma ejikwu onye abụrụ ive ọzọ bụ ihe anyị na-eme wit nwunye dị onye ọzọ ịnụ adị nke gị dị ibido merie ihe will you be happy ka iji na-eru na mmadụ acid mana iri mmadụ acid ọ kaghị njọ. So most of these women diva na-agba n'ilo nweche ma side chick bụ ndị wụcha side chick mmadụ during the secondary school days, during the university school days. Ịpụta na-abalụ nwoke mba inyu ime nke nwaka onye wu Chinelo onye wu nke. But when you were younger, you were dating a married man. Anya na-ekwu that type chabede kama is real. Kama is real, but you don't know. Na nwoke ị na-ayị n'ụlọ nwaanyị every day ọpụta oburu ị na họteelụ jelalụ nwunye ya nọrọ n'ụlọ oyi a na-atụ nwaanyị maka nwaanyị ọwụ na need idie every night. Ana m ekwu ya na-ekwusi eke kwuonu n'ọmụkwu echi niile sef kwuo n'ọmụkwu.
nwaanyị ọwụ na need die every night ọgwọdụ na o nwere iwe eme mana nya nwe ị na-afụgodu die na-enye ya joy ọ na-add to her happiness mana gị nwawu single ma akpọghị single girl maka ọ bụrụ na ijiri nwoke ịnụbeghị ya no married ibulu di mmadụ na hotel na-atachali because of gịnị ka ịwa nala ego na let me tell you ọ bụrụ na ị nụọ di palụ nwaanyị ọzọ na hotel je na-akụ kwụọrịa ma ụgwọ ụlọ gorie moto ma gị nwere moto ụlọ ibin ya sef ịdịrọ comfortable with him unu adịrọ comfortable mana ọ ya eje kwụọlụ because ụmụ ihe married men onwe kawasies married men spend more on side chick ma gị mara amalụ na onwe ibe side chick ya eme nwunye ụmụ nwaanyị anụrụ anụ ayere I think of doing side chick because of the money ị na-enye enwe ike kpụrụ ịba naghị n'ọnụ na-eme etu ọ ya anyaghị ụgbọ nyaaghi ya because ọ ma na ọ nyaaghi ọfụma inye ihe niile ọ chọọ ọ na-agha ego inye enye ọ ya eme everything kama o mechaa enye oje na ndị a na-asa eze ndị a na-eme ibe ise eze sọ ọnụ mana married woman your wife nwee ike onye na-agbata di ya n'uche ya awụla ọla about eme nke ifu akwa ewo pịa oje wụọ alụ bịakwala ụla gbatịala onwe ịnọzi na-ekiri nwaanyị amadị ibe a na-akọ echi niile nwoke akwụlịpụ so enwere responsibilities a married woman ịmalụ ịnọkọta jụọ di ya ajụ ka ịmalụ ihe ndị ọ na-alike maka na ọnwụ na imebi onye ka side chick a si emie nwoke na-eche anya ọnata n'ụlọ ọ dịrị izi nwoke ịkwụ 30,000 40 50 70 depending on the hotel vulu side chick nakpuo rapụ nwunye mụtalịa nwa any man nwa ya na-enye joy will always put the wife first. If you love your children ị love la nwunye then you don't love your children because your children will make you to always come back home. Ụfọdụ oge ndị otu m na-ajụ m Igwe Credo ka ihe mee na every night ụfọdụ oge 2am 3am ị na-agba na ị na-ana akwụọrọ ya ụgwọ hotel ma ị bịa ọrụ ịjụ na ị na-anabeghị nsị a whenever I don't sleep around my son as na ọ bịa nọrọ na bed m na-alịgharị m na ọnọkata otete ebe 2 baa akwa kpọte m ntete onwe ka ọ ya esi mesign mfụ na is go himself nkunyite clean enye up ma ọ bụ mmiri agụ anya nkunyite kurie na alụ nye mmiri ọ na-enye m joy ọ na-enye m longevity. I so much like it. So that is it. Enwere m a friend of mine ọ nala ala ụlọ n'ilo mana ọ nwe side chick. He's a married man. He can pay for hotel gịnị anọ 1 hour 2 hours ọ park ya iwi ozugbo ị na-ajụ ọsị na ọ na-ana gị nwa side chick elalụde ọ nakwulu nwunye nakwulu ụmụ ya because ọ dịga addicted to the children. Ya jụkago m eju onye n'ọsị m no na he will always love to otete ụtụtụ ụmụ ya na-aba ndị gabaga ije abata na room ya kwụrụ daddy good morning daddy good morning sị how are you kulu onye ebe na that thing na-emie ọ pụọ ị na-ede ije chu maka is a business ma ọ pụọ ị na-ede ije chu agala ovu ọ bịa n'ọfịs owelu joy customer bịa owelu joy na interrupt na ịmago na discuss with the customer. So ihe gbasara ụmụ na nwunye na-enye progress karịa side chick. So polygamy na-ekwugo m ihe na-ebutie and ihe mere ụfọdụ ji abani ya akpịlị ibe dị n'ukwu ya control nkwa onwe gị then okay most of them isigodu ka inwe ofu side chick ọ nọkọtakwa ịchọkwa ọ nara eju ụmụ nwaanyị ma mma ka nkụ ndị aka na-amụ amụ ka o nwere onye ịmụrụ amụ ịtọrọ atọ sef ọ ya awụ ịfụzi akịta ọma mmụọ togo ma chọọ ibe niile dọrọcha ịfụkwa ya isi nwa dịkwa oke ọkwa onye na-amụ onye itepe ọ dị ya so you can never stop. Man, now your ability on your own, ịmasị ihe dị etu a. I have to cocktail myself, hold myself. And icheta ụmụ ịmalị na onwekwe ka ọ ya esede nsogbu adị. Ịmalụkwa ebe wụ na enwekwere infections that can kill. Malụkwa ebe wụ na ụmụ ndị side chick a mbọsị inyegide enye inyekwa ezie. Mgbe ọ tụrụ ofu vidiyo na-aba na social media. Ịma na ọ na-eme. Iweluzie nye wee afụ ihe dị iche between your wife and the side chick. So iwe eji awụ side chick erika and iwe eji awụ married man erika. Ọ dịrị easy. So that is it. Mana iwe gbasara polygamy onye okwe ya mee mụnwa enwewebe m loophole. Mana ọwụ na nwebe loophole ọgụta m itikwu onye ọzọ eti m. That's just the fact. O nwere iwe ọzọ. Dalụrụ nne Igwe Credo nọọrụ nne ụfọdụ fụ ya ebe a n'izizi bụ ike na-atụ anya ka ịkpatụ aka n'ife bute gị na gbam na nke izizi ma na first gbam ebia no violence
abịa kwuo maka esemokwu dịrị gị na Limpopo na Ojazzy na ndị 5-star music. That was last time ịbịa etinyekwu ya n'iru akwụkwọ onyelekwa aka wee mee one or two things. People we can na-eche update. In any update about Ojapiano song and misunderstanding again Mr. Badman Casey na Ojazzy na 5-star music in any update, negative or positive? Nke izi una m ekenegodi ya mbaba for giving me an opportunity to come and air myself. Mgbe nji wee ghọta onwe m concerning that case bụ mgbe m bịagolo ebe a vomitie nnalu egwu na-atụ m na enwekwa ike anwe ka esi nụchata kepụ na mbịa kwụ dịka iwa banwe ike gbakwute say don't drop it. People might even decide to pay kabafuni drop la the video, but when you dropped the video, I freed myself from everything because I ego my view. The most important thing concerning that particular interview na Gbam is that n'ikwu na inye m ego maka Ojapiano, Ojajinja and the rest, mana o nwere ego inye m. The reason why I came out to defend myself was because na-ekwugo na enyere Igwe Credo ego mana enwere ego enye m. Ọ bụ na ọsọsọ m lụ the thing jee nata ekwuo na enye m ego, I will not bring it out in the media. Ma na-akpụ ya na-asị ya kedi ke nke ụkwa na isi na inye m ego mana ị nwere m. Enwe m ike mama akpọ dị ya. Mana ebe ọhụ na onwe onye mụ na ya so and onye amụ na ya so akamia atọ m ya atọ akamia wee nwe platform akamia financially akamia na everything, and the people ya na expect ebe enyego Credo ego he is supposed to settle onye nya na ya yi ọ mmadụ ka mkpọ wee je nya bụ ije a wee pụtazi akwuo na esetụrugo m. Enwekwa ike sef onye gị na ya so achụ anụ nọkata onebezie ya anya na ọ dịkwa ka ụkwụ ya dị ka ụkwụ anụ. O nwekwa ike onye amụ na ya so je dị ije bụ Ojazzy ọ nọkatakwa ofe ilwe na ọ dịzikwa ka enyere Igwe Credo ego ka o mee gịnị ka ọ cover up ịghọta o wee lie thank you lie very much because ọ bụrụ na Igwe Credo na o nwere ihe nna aghọta bụ before, mana just like I said emechela Ojapiano na-eche ka o nwee ibe dị iche most especially financially and economically between me and onye mụ na ya jere ọrụ o nwere ihe mfu. I have to go to my bank say that fixed deposit emekwazi m nyenu m ego m ka m wee package godo rebrand godo myself ka m wee upgrade godo myself ka m wee channel ọ ya wee onye kpọọ na phone na-ekwu okwu this and that. And as of then mụ nwa egogo moto m na Canada, moto abatago, moto nọ on the way na-ego anyị eji gbaftazi moto ka m na-eche, so the moto bịa abatazi a na-efil ọ dịkwa ka ego enye Credo ka o ji jego moto. So there was much pressure on me to come out in a social space to defend myself ka ụwa niile malụ, and aka m ekwu elukwe nwanne echi niile na o nwere 1 naira enye m lukwe nwanne echi. Mana based on my brother lawyer nekata anya between mana onye gị na ya yi chụọ anụ nekata anya si na ụkwụ ịdịzi ka ụkwụ anụ ime gịnị. Just like I told you, just like I told you, see we have to do this interview ime my own ime nke maka na mụ nwa na onwe m dịka nsi wee kwu na ihe ọwụna ya eme na a na-egosi m ya mụ nwa na onwe m mana agakata anyị chụkata anụ a anyị elu n'ezi onye mụ na ya na-achụ anụ agba breki tọwalịa ọ bụgodu na ọ bụrụ maka egwu na ụjọ ọ bụrụ maka financial promises, and that was exactly what happened. So when it was coming I knew even ana m anọkọta mkpọ ya si nna m etu a Jizọs si wee gwa Peter na before ọkwa akwa ugboro ịtọ na ihe ebitere m. I used to tell him onye ọbụla ya ebitere m na-alụ ọrụ with me I will always tell you mkpọrụta onwe nke m gwara nya asịa let me tell you very soon nkịta ibe ndị ọzọ mee ihe emie. Do you know why? Because akụ adị ezu mkpa na m kwụrụ ya ụgwọ ụlọ na-enye gị nri na-eme nke medically amata m nne gị yaba alụ ntị ị ka ya emechi ekwu ajọ okwu maka Credo. Ọ bụrụ your fault. Ihe awụ the only problem I have as somebody with divine calling. Enwere m any other problem. The only problem I have na onye ọwụ na mmele ezigbo iwe na-emeche kwuo ajọ okwu maka m. Mana ebe m nọ na-agwazi ya okwu bụ ọ bụ na ihe a na-emeli ịnọkatakani chọọ mmadụ ka imeli enye just for 1 month ime nwa onye then ịmalụ ma ọ dị izi. So na even na-ekwu about everything happen na abụrụ iwe ọzọ. 1 lukwe mata enwebe 1 naira enye m mụnwa wu Credo.
maka all the songs eme. Even the one I drop voice m the channel mabancha. 2. N'ibe melu nji wee nekatazi anya rapụ the thing na onye nji maka ya fight ka enwe ihe pụtan nekatazila anya turn o si na ọ dịzikwa ka ụkwụ ma dị ka ụkwụ anụ. I know what I did inside the cell. Just like esi kwuo na case Bobrisky na ụfọdụ ndị nọ na cell bụcha ndị na-awụwafu nwoke ibeba ha enwewe feelings. I know what I did to protect the young boy inside the cell even when he did not know. I did so many things to protect him even in the cell. Even when I knew now you betray him because background those people na my own abrofu. Etu anokita you cannot move me with money. Politically people are trying but they didn't succeed. When I was working for a firm, but I know how many politicians that came to me. Even with the bigger offer they came with for them to withdraw me from every fan you ban kabati nyebe one. No. That man no be no galanya niile. We fuchatam, we sisi chobam, we chobam, we chotam, or we femini kukun we bia Abuja. Within 1 hour, or we endorse one way elevate him to the highest point, a point may believe in a man in 2020. That was in June. I cannot and can never ever betray him. No matter what. I don't buy the finger that fed me. I know the fingers that fed me. Etu anoketa ama involvement Junior Pope na iyo basala Ojapiano saga. But I never talked about it. Because he fed me. Agwa m onwe m sị ọbụgodu nke aka m eji chụọ aja for ihe o melu mma achụ mara ekwuye tụrụ ụwa agwụ. Even na aṅụ ọnọzụ mara ekwukwuye. Man, I know. I'm a grown up, I know. Junior Pope would the only person that would have come out and said the truth to them Iwe Basala Ojapiano, not even the boy. Onyanwa would the intermediary between me and then the Odogu. Man, since he didn't say, Mechalu no se kan wolu ko chuanya no nya somebody I can never. Iyo melum no one, nobody has ever done it. People dika Junior Pope, Ifeanyi Uba, and Akwa Oko. Na Zion, CEO Zorobita. These are the 4 people who may go something no what that I can never ever knock at. Mbiakwa joke about them. I don't buy the fingers that fed me. Akwa Oko fed me. Ifeanyi Uba fed me. Junior Pope fed me. Zion is feeding me. These are the 4 people that I can never. So that is what I'm saying about the whole the former interview Bona. According to my brother Yokatambiko na Lagos, sim hapu iya. Asike ejewi ye court wa. These people ya like a case ya na Lagos. I na agba flight through and flow, and we'll spend more. On we time iye ji we jolo jenwete ego. All time iye ji na abia na asa query, and the lawyer ya na defend you will be spending. Ekata ya someone na mo rapu iya. Nnekwu anya onye mo na abia chowa anu. Se na okwu mo dizi ka okwu anu. What do you expect me to do? I decided to let everything slide. Onye made the call. We find you ba. Onula about it, make call, put to a call. See kedi mba ya rapu okwu. Hey kedi, ya civil case, ya we young boy. What do you have with it? Oh no, we give them. Oh no, we I'm very I didn't come beba akwa. No nose. Mana ya deba. Oh no, we give them. Oh no, we let these people go. Ke we na ba ya bia cover. And true onwere iwe gị na ba ya bịa kọwa. Within you awụ na iji mmadụ ogwe ịma na iji ọgwụ awụ na ijiro mmadụ ogwe ịma. So that is it. So we decide arapụ ka m rapụ iwe niile be n'abalị before God and man chukwu ma obi m. Iwe nji wee gbawavu onye bụ ọgụ abụrụ iwe ọzọ bụ. In fact onye mere m nji gbawa dị ọgụ wụ the boy. Ọ dịrọ m n'aka. Ọnyanwa. Because ọnyanwa bịa na-ashịchalị. O bidogodo na ndị mmadụ na-ekwuzi na ụfọdụ ndị ọja bịa na-eclaim na ọba nwagbulu ọja piano na TikTok. And their videos are trending. No more onye this and that. Or we bido put where my bido power Junior Pope, power KC. So from there, bido they were involved. They were emotionally attached to make sure. From there, some kind words. But on my own, when we Igwe Credo, the only involvement I have in Ojapiano is just that my mbemoma, which I can give it anywhere free. Mosim Nobi. I'm so many people who chagale bomb Igwe Credo, hey, help me. Pium. Ụfọdụ ndị ya na-shoot skit ngabe hey Igwe sechelu. Ụfọdụ oge m bịa n'airport mmadụ asị m na ana m elekwu ihe dị etu biko welu mbem. I do it
because all the n'ime ọ nara agwụ till ụwa agwụ dị there. The more I live, the more I have more lines to talk about na mbem. So most people and memory enye free. Ama m ndị njigolo mbem kwe their page n'ọkụ, kwe their business n'ọkụ. So ọ nara agwụ man even instigate m nji gbawavo the war at a very early stage bụ gịnị the boy. And even melo nya nwa oji pressure the dia na alụ too much because etu an I believe na ọwụ na the boy achala m ọkụ na ọ bịala chawa ọkụ na o nwelu ndidi. Oga would have done something properly. I believe. That is my belief. When the boy be a chawa ọkụ, ọ chọrọ ya n'ike and you were chọrọ ya n'ike. That's all. People will buy land with money. I will restore their fortune, says the Lord. This is to let you know that real estate business is biblical. And I, as a man of God, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited. Onwere regret concerning everything. It also gave me publicity. It also made me more richer. It also made me way more contact. It also made me way more experience. Other reason mmadụ ịbasel na alabonwa ka ogene na Lagos. I met so many people there and we exchanged contact, and up till now we still talk. Some of them became business clients. Some of them became friends. Some of them became sponsors. Because so I knew them. I met them. From there we exchange contact even aga. So I thank God, even in a name no wow, them more than joy. I will always thank God for giving me that opportunity to experience that occurrence. Mgbe that mecha abịa ọ dịka assign Ojazzy na 5-star. Otago ebunye ya moto ese picture ụfọdụ na-ajụzi kedu ebe Igwe Credo nọ and everything, and at a time as onye assign ọ dịzi aka na assign ọzọkwa ana kepụ na onye kpọọ Ojazzy ọlụ si no say kpọọ 5-star. Kedu ihe mee at that point? Was there any signature that went down and were assign Ojazzy to 5-star? Kedu ihe lead ezu ebunye moto and give me ebunye kwanu ngwa moto as a part of the whole deal? Ke me that time? If menu onwere onye assign, if assign will pay off. Ajụla Ojazzy kedu iwe ịchọ, ọ sị na ọ chọ pay off. Ajụọ ya kedu iwe ọ chọ, ọ sị na moto. Ajụọ ya kedu moto ọ chọ, ọ sị na Corolla red. Ọ ga mee call akpọ Wolf ebute moto. N'ebe ikwe moto anụ ya sịkwa bịara kọwa akụkọ enyere ọ sị maka moto goli agụ awe ebe inye moto. Ọ sign ya pay off. Now he can no longer come out and start claiming whatever ownership of the instrument, sound. And that's all. Onwere onye assign. For nyama isizi na ka akpọ onye ka we book onye ọrụ ụzọ just package achọzi ka enye at least ka o wee onye ibiri moto oye nwe n'ebe oye si na-eme ka ego. And onwere onye assign. He's an instrumentalist. Ọja ka ogbu ogbule Jesus. You got to go. So no onye biaze ndị biaze na parade the news of assign might be parading that news ka o wute Credo. More parading that news ka agba package ka iwe wee zuo oke. Mana onwere onye assign. Even in a based on ka package ka ọ dị oke ka etikwu onye during your birthday ka o wee mee gịnị where that call down. And that issue of a moto is some fight here. Even after the whole go men and Lagos, I still came back. Munga we Igwe Credo on Instagram that no makanu me maybe for the guncho kanjosu on we call na page na others in here na chaz red on as a green. Nje online and download the moto post to marry then and go. Man me post to for congratulations atasu. Page awagotekwe. You got to go. Munwa we Igwe Credo on Instagram download ole Zeus Jeep RS nke mgbamgbe. I personally posted n'ive ahụ moto ndị a bụrụ Ojazzy o wee wuwe. Even before the motor came in, esokwu m n'ọgụ the moto, and I thank God na at least agha niile anyị nụcha Lagos niile anyị jọ, maka anọ m na-eme ọja piano nwunye m nọlụ n'ụlọ ọgwụ na-amụ nwa.
and that sign him na Redeem Hospital dị n'Ọka ebe a na mma anọlịrị nwunye m amụọ nwa. Nwaanyị bụ ịbịa mụ nwa sị ya na di ya anọlịrị maka ibe ọ dị na law, ọ dị na their rule agreement na ịsaịnị kwala anụ na ịya anọ akpọọ m nsị baba mebebe asị m mba na mma anọ les mama ya abịa sign ya off so that o nwee ka o si dị amana gị maka ndị ụlọ ọgwụ si ma like admit gị n'ụlọ ọgwụ sị na ịya azị na ịchị na ihe ede na ị na admit na ị na ama m ka esi na ị na on admit yourself na ọ wụrụ doctor na ị nara na you want to go so that ọwụ na ị na onwe iwe mere iburu. So I was doing the Oja piano and my wife was in the labor room. So na iwe sokwu me nji wee gbawa mgbe awụrụ iwe ọzọ. That presence man nọrọ wee mụọ my son Owutekam when I was doing something that should have provided financial energy for his upbringing, and after everything on nwere yepụta till now. Ebunye Ojazzy moto ajụọ ihe ọchọ ajụrụ ngwa ihe ngwa ọchọ. I was not there. Anọrọ m anago m arapụgo m iwe niile bee n'abalị ka ọ wụla anwụnta. Mgbe ebirie moto anọrọ m daa, anọ m Asaba, anọ m Ọmụgọn, anọrọ m Asaba, anọrọ m Lagos. Kepu a na-anụkwa na ya gị split sheet, enwe anything like that? O nwere iwe enye m, o nwere anything enye m ka a na-ekwu okwu na police station asị ọgakwu na onwe split sheet, na enwe m split sheet of 5% in the Oja piano wee luo taa. Because split sheet, I know that you have to send your email and they will add you, and then you add your information. Anything. Okay, since we're still talking about Ojazzy, then because I'm na in adekwa involved with some of the things Megoria. Mbonwa accident, you were actually I saw your update. Some people he posted that na nkebo moto kana abia or something like that. Then later ojekwuo na enwero moto ebunyere enwekwe na ebunya moto. So I think maybe the thing made you angry. Or the key post to based on or maybe go here or email or something like that. Game that period, what really happened as somebody that is actually involved in his life, because I know that you also normally involve him. He came around to support you and everything. Game that period, gain cause of the accident and ebunyere moto. Why age was ebunyere moto, and then at the end of the day, nyama persona nana akoiri Ganiru. That morning before when that accident around 6 a.m. I had a vision concerning death and accident. I posted it on Facebook, even on my WhatsApp. A neglect, yeah. I didn't call him, Sha. When I sent a broadcast, man, I go my broadcast. I'll go try a banket. I must say, stop sending me these things. I sent it to all my people, Makalugo, Makasi, all of. I called my wife, called my mom. Say, I saw a serious vision about death and accident. I sent to all my friends. I didn't know muso. Makau moye me. Mani achari or yare me check go see where they. That particular day I had an accident, a very terrible one. Mona Kalugo. We had an accident. Nananka. I will accident Nananka. I was driving a Karugo moto, go the motor off. The motor enwechebe balance. So mwa bu the motor I jeche na studio lo charging go na head it to Asaba. We put na junction where accident fatal one man no mwanya the motor, and by the special grace of God, because of the vision I saw, agbada m na akwora m pesi ekpele wanzu tuonzu woje kwugasi okwu rebuke the vision. Revert, yeah. So Muna Kalugo nwere accident around 11 minutes after 2. Ojazzy happened around. Sorry, I nwere accident 11 minutes after 2. Ojazzy happened around 2:44. Mgbe that accident onwe onye nọ there in that scene. Up on WhatsApp call and pick a call. I was driving, pick the call. I said, man, Ojazzy nwekwa accident, this and that. Connect your video. Go see to me here. Because I was driving. Then my PA nwekwa accident that same day. Na keke. Keke on ya we one accident.
na junction Enugu Ukwu by express gwụrụ agwụ mana onwere ibe melie mụ na akala ugo nwere ibe mele anyị Ojazzy on his own side nwere accident ebe o nwere nke onwere ibe melie mana moto gwụrụ agwụ the same day nwere that vision the same particular day I posted it people saw it so the issue of the accident o nwere the accident he never called me na o nwere accident but somebody called me in the scene onye nwa no my boy onye nwa na money ya dị inter alley ịghọtago kpọọ m in that scene kaba nọ na-eme ebufutere he didn't call me and ama m ụdị mmadụ ọwụ I was a very secretive person most especially since eji mechie ihe ọja piano this and that mụnwa ji nwa n'ọlụ onwe m mụnwa na onwe m agwa akwụmie na mụnwa nwe I dey my day he dey his all later in the evening mgbe anyị jezi na-efe isi moto akalugo mgbe anyị analụgo Asaba I just na-efe isi some bombers and some fog lamp mebisi another lady called me wee gwa m na Ojazzy nwekwara accident na accident a dịkwa fata nke nwere moto egwukwara agwụ this and that si na anyị nwa m okwu kpọọ ya video call ọfụcha ihe na-eme fụcha ibe a na-efe isi na the moto and other things then the issue of ebi moto ebire moto ka the thing bịazi iwube anọ mbe m mbọsị nna alụ onwe ụmụ ọlụ nna alụ gasị ọlụ a na-alụlụ nwa dada ana m alụlụ my son and many visitors came nnọlụzi atụọlụ m the main video somebody said okay I send ya akala ugo kwuwezie maka ya wee si ya kedu ogosi m ya o wee tụọlụ m ya so ka ọ tụrụ m ya I got a call from akwa ọkọ sị m kedu ihe ọ na-anụ nsị ya nekwe na ọ dị video ka m na-ekiri ọsị m send ya ya ntụọlụ ya na WhatsApp then me personally wee kpọọ J-Park wee si ya J-Park ọkwa ịfụ na sọsọ iwu unu ma na social media unu everything ebe unu ibe ya trend unu abịa tie ọnụ mana unu nwe ịkpọtazi mmadụ dụ onye ọdụ si ya nna na-ekwe ka esi eme unu ayara emenwe since ebula Ojazzy moto anụnwa anyị gba wọ ebufute how many times ka ịkpọgo onye si ya nna m nekwe ọkwa ifuru ibe na trend ọ sị m na ọnụ kwa about it m wee tụọrọ ya the video that was how everything started then mụ na akwa talk okwugasịa enwe iwe akwa kwugasị like onwe mgbe mụ nwa ihe du Ojazzy wee jebe akwa mgbe o nwere emebede ọja piano so onwe a time akwa sị m kpọọ Ojazzy ka ọ bịa gbuoli ya ọja na onwe ihe ọ na-emebie Ojazzy kwechiri si na ya akwụ ya 400,000 nye hotel room na abụ nye nni kpọgasịa ya emelie etu o si send ya alụm the voice record ka m si wee tụọrọ ya akwa tụọrọ ya manager hotel manager PA akwa ọbainu ha wee gacha ya sị m Ojazzy nke ọ ya awọ bịa ebe a akwa akpụ inye ebuni nye ma ego bọọ ya ma ego wuye na-ekwu udo maka ka o si wee kwuo the way o si the arrogant way o si wee kwuo onye ka m si wee tụọrọ ya akwa ka o ji na-esile n'ọnụ m maka onwe ike echi niile asị ọ dịkwa ka Credo melu so akwa was not pleased, he wasn't happy o wee sị m ọla ọwụ na isi ju ụdị si ọbọ ya oyi kịta anụnwa eme this mee that ebufute moto bụ inye maka na ndị ilo ya na-amụ ya amụ kịta na ndị aghọtara iwe wụ na accident abụrụ na accident wa ọbịalụbe onye ọ bịabeghị fia ọ bịarabeghị ma ya afụ ya so the discussion ka anyị nọ na-eme nwa na onwe m wee si okay let me play along Ojazzy wụ my boy eme enu man ọ dị ya mma ọ dịla ya mma tata people ya na attribute kwu etomi maka ekwu enukwu a na ọkwa Igwe Credo ọkwa ndị asem Igwe Credo so I was planning so mgbe J-Park bịa dezi involved in the matter okay J-Park si m okay ka anyị esi wee mee ka amalụ ka anyị esi convince ọga ka o bufute moto kama ka ewere ikwu ya gbachalụ trend ịghọtago by agbachalụkwa trend side nke ọga agbachalụkwa side nke m nyanwa na onwe ya azụ okwu n'ọnụ maka m nwee tire m ọnụ na anything concerning the accident agbachalụkwa his own trend ngwasị ya n'oge ka ọ dị ị na-ekwu ha na-eme ekwu amalụ ma ya work that was our plan mụ na J-Park nyanwa na onwe ya without knowing our plan because mmadụ agwana ya my plan maka ọmacha obe without knowing my plan ọmakpu online je mee video na onwekwa onye vinye moto na onwekwa moto achi ivi so iwe o kwuru strike zi adịlụ mụ na J-Park with PA akwa wee were nwayọ chinye aka enu maka nne m ọga na m ama mgbe m ji eme ọgụ
On a normal ekwesizi me involve after even mechie na Lagos between me and him and the oga. Ekwesizi me na involve onwe me in anything concerning him. Mana amara m iwe na amara m agwụ na akpa m. Eti m isi m de kwa ka m bịa bulukwe. Even ndị n'obe m that day gwa m si m Igwe futawakwa. Iwe na ba agwa akwa anyị na agwa ya nọ na onwe ka ọ esi bale. Siwa na onye ahụ. Ọ dịlị ya mma ọ dịgolu m mma. Onwe ka echi niile ba mmadụ si wee binye moto. Aya asị na ọkwa nwa be Credo this and that nwa Credo. Sọsọ na a na-ekwugodo na nwa Credo kpọpụta ejugo m afọ. So I always pray for him. You got to go? So that is the whole thing. No one reverse already there. So the accident issue, there was a plan. Ka amalụ mmadụ na-abụ anyị etiri ọnụ ọgwụgodu na akwa na ọ yara emeche nwunye si ya ka akpọtakwa kama ya ka eweli ya gbachalụ trend. Maka na enwe trending dị emekwe ịghọta anọkatakwa iwu chelu. So the whole thing bịazịa mee gịnị kposaa mbazi online maka that period enwe dị m efe ndị nna alụlụ ọrụ ka nkụ be m juru eju enwe dị m efe that period mbatazi online ma anọkata mmadụ screenshot oyi forward olu ụwọdụ si na Credo tile accident ụwọdụ asị na Credo ya na-amụ amụ kịta na Credo ya na-enjoy mụnwa. The only thing I gained in the Oja piano was that motor ebilie and the 1 million naira ka esi nyere which na inside that 1 million naira o wete 200,000 ka I will settle some bills like lawyer biala anyị ije Berlin yana some hotel bills munia accumulate iche ịghọtago. So the only thing mma the tangible wa afụla anya I gain na the whole Oja piano stuff was that motor wee nwa accident kuru iche beyond repair iwe were ọnụ ije rijie nlelie de si na mụnwa wu Igwe Credo dị happy na moto kuri ute ọsịsọ m niile lalụọ mana sel maka ya. So that is it. Mana accident abụrụ ihe ọ ya woo mee mmadụ ibe ya ṅụrịba. Mụnwa na onwe m that day nwere accident. I emeched himself mụ nwa akala ugo na my boy. We went to Thanksgiving na St. Joseph the Worker. Egbulu m mmụọ m anụ be m. Jekwe Thanksgiving n'ụlọ ụka. Maka na na-eme n'iru na-eme n'azụ na m amara ebe o si abịa. Adị m n'ụka dị n'omenala ọfụma. For the fact na m anara ejezi n'ụlọ ụka eje akụ aka does not mean that I don't pray. It doesn't mean that I don't read the Bible. Amụ mụ ebe a na-agụ Bible. Amụ mụ nto na-agụ Bible na-eje Bible study. I study the Bible a lot even though. Ụfọdụ ga ana m anọ ebe m na-awa ọjị na-atụ nzu na-eme ihe ọdịnala m na-agụkwa egwu ụka. Ụfọdụ oge mkpụ ịdị egwu sef na my woof ọ na-akpọ na-eme ihe na-eme. Mmechekwa anya amaza m ekpelie. So ka ebe dị dị ebe a ka m nọ wee malụ na ofu Chukwu ka a na-ekpelu maka na ebe ọ wụ na m na-eme nke a na-eme nke a ma na-aza m ya then what is the difference? So the issue of the accident o wute m mana ọ na-ebe maka o mekwu mụnwa nwekwula accident ịghọtago. Mana the reason m ejiri etinye ọnụ m I didn't post anything about it because ọ gwara m ọ na-anọzila onwe which na ịma o nwere ibe ikwulu okwu maka mgbe m mere ibe agwụ m be nna m ike m send the broadcast message of the invite sim na ọ ya abịa si abịa ọ bịa kpọọ m si m na olutego nnabata ya tụọ nzu bụ inye nzu ọ tụọ nzu kwuo okwu gbara isi onwe gosi na ọ nara echelu m aja echiche mụnwa welukwuo nzu gbara isi onwe m na ngwurube nna m na m achelere ya aja echiche anyị enta alia oloda night ọ sị m na ọchị iso njebe akwa ọkụ nduri ejebebe akwa ọkụ mụnwa akara ugo madam nwa m ya madam Yankee onwe one woman mụ na ya na-emekwe ụmụ content madam Yankee with akara ugo nduluba maka anyị nwere show na nke akwada night and I'm till the show just to promote some artists nduluba jewe Ivana jewe Oba that particular night I lu n'Oba he was not in the program but I gave him my time m kwesịrị ịma mbe mgbala ego enye m akpọnyite m enye m mic mkpọnyitie ọbịa gbuo ọja ka o gburu ọja a nduru ya na-akpagharị ndị na-esho onye love I also spray him money after ka emeche nke pool side I took him again to the club elukwe ka akpọnyite m ka mmakwa mbem I still called him up welu mic nye ogbu ọja nduru ya kpagharị edum eje na table porch so table porch o make more than 200,000 na table porch onye porch
CEO Porch Club dulu ya gagasịkwa ọda men ndị ọmala mma macha na-agwachi ya aba ndị mmadụ na-agwachi ya nekwe onye m bịalụ ntinye ya aka kwechirisi ya na-enye na ya abịago people na-eweta ihe ewetache all those things na ya gbacha klọb ego m mmanya na-abụ na the club mụnwa go wite ego m anyị niile lacha aka aṅụrọ m dị mmanya mana everybody enjoyed it and I was happy. Emesie the whole thing anyị niile setie convoy onye ọwụna na one kobo fadin. Even the old woman ndu wee je na nke akwa bọọlụ ya almost 300,000 with other people bọọlụ ego mụnwa bọkwuli ego one kobo kpọfulo yele I didn't collect. Ọ ya wee chi niile ị na-ekwu iwe ọwụ na ifuru iwelu. The woman mechie mee vidio maka ndị mmadụ bịa si idu ngwuri anya je nke aje mee vidio sosira Credo na ego niile abọ ya na nke akwa na mee were one kobo emeta ụdị m dị ego aka ego niile abọla Ojazzy 1 naira he didn't give me to show him na o nwere ibe m buru ya n'obi. Ụmụazị ka ọwụ ọ iwelu anya ụmụazị ma uche ụmụazị ma based on financial na nwere financial strength wee make a decision mgbe ị ebido fụwa the repercussion iwele anya gị na-abọ na-afịa onwere ihe ọzọ dị ya because ọwụgodu nọọsọ 10% split sheet or royalty ka e nyere ya na Ojapiano sọsọ Ojapiano ọwụrọ maka other ones. He can never be broke again in life unless ma you praise the prank of the prodigal son and that's all. Dalụrụ nne ka hapụ Ojazzy ka ala dị ka Ojazzy ka bịa ikwu maka ya ikwu maka ịnọ n'ụka n'omenala ịchụ ya n'iru chụ ya na ka mara ebe esi ebu ya ka efe inwe ikwu maka ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na ndị a na-eme omenala na-akọtọ ụka na-akọtọ Jizọs akpali amụ. Some of them nọ na defense na ndị ụka dịkwa against them. Some of them, even most of them, Jesus na Jesus enwere ihe ọ bụ n'ọnka aka mmadụ. What do you have to say about ndị na-eme omenala dị against Jesus and then Christianity? Ganiru? Adịrọ m against ndị ụka, adịrọ m against ndị ọdịnala. Nke ọwụna na-agala onye nya mmebe. Do you know why I said so? Akago m ụka. Chukwu meelu m ihe n'ụka. Ụka ka nna aka wee gụchaa university m niile. I never had carry over. Ụfọdụ oge ana m ede quiz. Ụfọdụ oge ejenuru m akwụkwọ my weekend mana enwenuru m carry over. Anọkatanube m ka akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ si ụgwọ ma anọkata enwe complications as a student. No. Wee megide everything a mechie ebe nna aka ụka o na-ejeta ụka na-eje adoration na-asa mass. So I believe na ike dị n'ụka. Ụka na-alụ ọrụ. Then kịta m na-emekwana mbịa mewe ọdịnala. Ana m emekwa ọdịnala ọ na-agalụ m. Ntụọ nzu kpee ekpere ọga iwe ọwụ na nyọ n'ọdịnala emelu m ya. So adịrọ m against ndị ụka adịrọ m against ndị ọdịnala. Then when it comes to ndị na-akọta ụka na-akata ọdịnala I see those people as ndị amali ihe. Do your own, make I do my own. I like him Christianity very well. Very, very well. And I like omenala very, very well. I love the two. I do not discriminate between the two. Ha na-abụ na-emecha ọfụma. Mana the problem anyị na-enwe kịta o akpịlị just like I said gluttony. Enwe ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ ụka kịta if they after money. They are not after salvation or converting souls. Yes. For God or for the Lord. According to the Christian doctrines where position or their thing to be. That as a Christian you should be able to convert souls. For the doctrine, for God. They are ndị ọdịnala na onweba. Most of them don't know how to mind their business. Ị na-eme ọdịnala. Maka na ọ na-agali. Ị na-aka ụka maka na ụka na-agali. There is freedom of worship. Government menye na you can worship anything you want. So from the need why ndị ụka ya eji na-ekwutọ ndị omenala. Afrọkwu the need why ndị omenala ya eji na-ekwutọ ndị ụka. Ndị ụka na-ekwutọ ndị omenala I don't support them. Ndị omenala na-ekwutọ ndị ụka I don't support them. Ndị ụka sị na omenala bụ evil, no a demon, and then worshiping of idol, which is what Bible is against. Omenala awụrọ adịrọ evil. Mana enwelu ndị butere evil na omenala.
your ability to differentiate between omenala the upright, nya omenala wu omenala anyị and omenala ndị asatara asata ma ndị ebutere ebute like ịgwa ajọ ọgwụ. Ọ bụrụ mpụta kịta atụọ nzu uwe ọjị sị m na nna eme ajọ omenala ma na ndị evu. A na-atụ nzu uwe ọjị kpọtuo ndị enu na ndị ana, kpọtuo chukwu. Ịbịa n'ụlọ ụka a na-akpọ chukwu chukwu, ịbịa n'ọdịnala a na-akpọ chukwu chukwu, ịbịa n'ụlọ ụka a na-akpọ chukwu god, ịbịa n'ọdịnala a na-akpọ chukwu god. Mgbe onye omenala welitere ọjị na-akpọ chukwu na-akpọ god nya bịakwa chukwu okike olisebụla ụwa, he is using his language and his own understanding and his own explanation about the divinity of God to call upon God. Mgbe ije n'ụlọ ụka na-akpọ ya god Yahweh Jehovah, you are using your own understanding of the doctrine of the Christians to invite God to come and answer your prayer. So nwere ibe dị iche. Even in a na-eme wofu ihe. If Christians believe no one God ka enwe and the supreme God na enwere onye ka that God, then they should believe also na God na chukwu ndị ọdịnala na-akpọ ụkwa that same supreme being. Ife mele anya alụ n'ụwa anyị wụ doctrine. Ndị ọdịnala nwere their own doctrine. Ndị ụka nwere their own doctrine. Muslims nwere their own doctrine. Abịazi anyị ụka Pentecostal nwere their own doctrine. Choosing nwere their own doctrine. Anglican nwere their own doctrine. Catholic nwere their own doctrine. Abịa na Christianity ibe a na practice wu doctrine. Abịa na omenala ibe a na practice wu gịnị? Doctrine. Iwe ọwụ na amụnyeghị na ya nya ka efu believe onya ka ya na-eme. Most of the people na-eje ụka kịta abụrụ na on a normal sense na ụka kaba ya ekwete na-eje, mana ọ maka na ebe amụnya ebe bụrụ doctrine wụrụ practices wa ji wee to. Most of the people na-eme ọdịnala abụrụ just no all because na ebe amụnya ebe wụrụ ebe wa ji wee to. That is why you cannot compare a native doctor mpia u native doctor ma mpa mpia u native doctor ndị bebe anara ejele ụka with a native doctor jekatala ụka nọkata mebe ọdịnala mebe dibia. You can't compare the two. Nke nwere that foundation ọkpụtọrọkpụ will have a more fundamental explanation of ihe ọ na-eme karịa onye jos nọkata si na Christianity mabata. So ihe ọwụna gbasara ọdịnala na ụka is based on your understanding and the foundation of education iji wee to. Mgbe anyị na-eto anyị na-eje charism na-eje brocruzi na-eje iwena and mgbe anyị na-eji ọmalụ mma ọ tọrọ ụtọ ọ dịrọ bias, o nwere onye harass m, o nwere onye megbu m, so ọmaka. And ihe ọzọ ihe eji wee malụ na ụka amaka ọdịnala amaka wụ na onwe ndị nọ n'ọdịnala na-eme ekie ha kpeelu chukwu azaba. Nwe ndị nọ n'ụlọ ụka na-eme ekie ha kpeelu chukwu azaba. Ma gị malụkwa amalụ na onwe ndị nọ n'ọdịnala nwere ihe ba na-aghọta, nwe ndị nọ n'ụlọ ụka o nwere ihe ba na-aghọta, so vice versa. So isi na ndị ọdịnala na-emegheri na ba nara emeta ọfụma na ba na-ada akala we na ba dị deti. Ị malụkwa na onwe ndị nọ n'ụlọ ụka na-ada akala were ịdịkwa deti enwere ihe ba ghọta. And ị na-ekwu malụkwa na onwe ndị nọ n'ọdịnala bụ nkụ nwere ego, nwekwe ndị nọ n'ụka bụ nkụ nwere ego. Mana the reason why nji wee decide ya to be this way is because I love it when I see rich men mmakwa na ba na-ejekwe ije ọdịnala praising God and worshiping God. Publicly they are Christians, but inside the nkolodo ha bụ ndị ọdịnala, call ọdịnala people. Ọbanwa ihe na-eweta ego akpụta efi eji egbulu mmụọ anụ n'obodo. But when they come publicly, you go on social media, you see them singing praises of God na-agụ egwu ka up and down. It doesn't mean na ba amarakwa na oge eji egbu anụ na mmụọ obodo ba na ba ghara egbu ba na-egbu. So my brother, Christianity dele ọdịnala dele. Ịgwọ ọgwụ omenala Igbo. Ịgwọ ọgwụ Ọ bụ omenala anyị. Ịgwọ ọgwụ bụ omenala. Okay. Ịgwọ ọgwụ bụ omenala. Kedu ibe wụ ịgwọ ọgwụ? Ịgwọ ọgwụ dị nnọọ ka doctor of takitan wee fụcha doctor onene ya arụ, onenecha ya arụ, one ya anya welu his own knowledge iwe ọgụta say de ihe misi panadol, misie chloroquine, misie nka misie nka, nwụọ anya ịṅụcha anya iwe na-aya ya ana ikwete.
ịnalialist jee na famasi chịkọrọ ọgwụ nwụọ ṅụcha anya ọna. In the ordinary aspect onye nwa wee gwọ ọgwụ. O nwere ibe ndị be anyị na-akpọ ọdụ ụna na mgbe gboo a na-agwụ ya agwọ, and ibe wee gwọ ọgwụ wee ike mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, mana ọ bakwala anụ na nke ọ ya awụ involve some demonic incantation, invoking demons, nya dead demons, nya invoking. Amazi m ka Father Bonus wee kwuo na one of your program with him, I think na okwu na ụka, invoking demonic powers. Demonic powers na-ekwu okwu ewu those demonic spirits amagodu na ibe ba na-eme wa ajị ihe ọnwụ na ba nya weta isi bịa were isi spirit that brings about element of igbu mmadụ iji ajọ items were agwọ ọgwụ like human parts. Onye nwa wa ajọ ọgwụ. So ọnwụ na ọgwụ bakwala anụ nke demonic, ọgwụ bakwala anụ nke demonic, ọ maka na ya kpọrọ ya ịgwọ. Nya akpọzi anyị ịgwọ abacha ọwụla ajọ ihe, abacha ọwụla ajọ ihe. Dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wekọtalụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mekọ onye ọnụ sukọ onye ọnụ ọghọlụ mmiri ọgbụ ya na kan nye gị ọlọzi ọgwụ ka ọ gwọkọrọ ọnụ wee nye gị. Ọkwa na anyị nwee ịghọtagodu our language wu Igbo. First of all, yes, iwe mara ibe ị na-akọwata banyere na ịgwọ ọgwụ adịrọ mma. That means na ịgwọ abacha adịrọ mma maka ọnwụ ma ọgwụ ị na-aṅụ ọgwụ, ma because na etizi enye ịgwọ ịkpọzi anya ajọ ma ọ bụ ji agwọrọ agwọ. A na-agwọ ji agwọrọ agwọ ili enye, a na-agwọ abacha ete anya, agwọzi ọgwụ ejo na yara anwụ. Etu a nnọ kịta ọ bụrụ na onwe ka ibe si mebe m echi ma nwanne echi, a wee chọgide ibe ahụ eme m, chọgide ibe ahụ eme m ka ndịrị like na arụ na anwụ m ma na o nwe complication afro, a wee sị n'ọnụ ụka ka a ya ebuje m ndị mmasị buru m jewe ụka one time. Ọ bụrụ na achọgide chọọ ma n'ụlọ ụka chebere inwe afro, a wee sị nọ na nke akwa ọkụ ma ọ na nke dibịa ka ọ ya wee luo dibịa agwọ ọgwụ, gwọọ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ma ọ misie ma ọ kwuo okwu ma ọ gbaa afa, ibe ahụ emecha ọ dị mma apụta, a wee mee mie wee dịrị si jebe chi buru m jebe mbe. I do not discriminate. Ọdịnala amaka, ọdịnala asọka. Onye anara eme ọdịnala nwere iwe ọ na-eme isi. Ụka amaka, ụka asọka. Onye anara aka ụka nwere iwe ọ na-eme isi. Mana ewu na ịchọ ịnọ ebe ọwụ na ịchọ ịnọ nọdụ, etu a na m ejezi ụka, mana that does not mean na m anara akpọ egwu ụka. Nmalụ na enwekwa God, nwa na enwekwa 3 persons in Trinity, nwa na enwekwa the Christian divinity, makwa na enwere the ọdịnala or the omenala divinity. All my own understanding and ọ dịlụ m. You don't need to believe, mana ọ ihe nna eme ọ na-agalụ m. Nke ọwụ na ị na-eme ọ na-agalị. Jisie ike. That's all. Ikwu ịgwọ ọgwụ kwuo mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ke maka ndị dibịa anyị macha na ha dị use just mgbọrọgwụ, na ha na-use animals, nwa ndị na-egote ụsụ ma nnụnụ ma ọ bụ egbe ma ọ dị ma nkịta, osokwu na ịgwọ ọgwụ nwa. Then mmadụ dịka akwa apụtago ama akwa ma ọzọ si na o nwere so many spirits, ọ dịka 26 demon na onwe, and not only him, some dibias apụtago snafa nwere 32 spirit na ma 32 spirit. Nke a esokwu na omenani gaa n'iru. Iwe gbasara ndị na-ekwu enwe demon enwere demon, ha gwaghị na ba nwere 340 demons. Ọ gị na gị vanwa ka ọ dịrị ịkọwalị ka those demons si wee bịa. Maka etu a nnọ mụ nwa Igwe Credo abịa na be nna m, o nwere ibe a na-akpọ ikenga agụ nkwọ, uchi na nwoke niile na-enwe ikenga agụ nkwọ m ka mma, ikenga agụ nkwọ m ka mma. Then abịa na ngwulube nna gị, enwere ibe a na-akpọ ogwugwu n'ọdịnala Igbo, nwee akwali ọmụmụ. Then zuzugbe ibe niile bụ ihe ndị ọdịnala, ihe ndị nna nna anyị ji ekpe ekpere ka a na-akpọ Arobinagu. Etu a ka ọ dịkwa ịbịa n'ọtọ efu statue Mary, efu chaplet, efu Bible, efu cross. Etu a ka o si wee dịgasịkwa n'ọdịnala. So n'ibe nna akọwata bụ onye na-asịzi na o nwere 300 demon, 400 demon, ya agwazi ya ebe o si bute. O nwere ike etu anyị nọkịta nsị na m nwere nkwa gị nwasị m na ị nwere nkwọ kịlịkwọkwọ.
nsị na nkwa m na-eme nwaanyị anara atụnwe ime ọ tụọ ime. Isi m wow. Nsị ike nke ị na-eme. Isi m na nke ị na-eme onye nwere ego onwe ego. Sị wow, ọ dịkwa mma o. Anyị akpa njue ma ị nkwa ejue m nkwakịrị kwakwa a na-ajụkọta na-edowa Osokwudo omenala. so na-etu ka si apakọtazi. Mana ị na-apakọta ndị niile na-eme ọgwụ mpakọta na-enwe ring ba ji akọmandị ya ma ọgwụ ba gbunye na arụ ba ji akọmandị ọgwụ a niile ekechi the whole ọgwụ because ịpakọtacha ọgwụ niile na-apakọta you can control all of them. You can satisfy all of them. Onwe mgbe wa ya elu I can remember na my village onwe mgbe ọgwụ adọbacha anọkọta agbawa alụ aja cause wa problem. Anọkọta mmọnwụ adọbala ebe adọbanye ekunye na-eme mkpọtụ abalị ibe a na-akpọ tornado ọkwa tornado ka a na-akpọ ya ihe a na-eme etu a tornado nọkọta ọbịa dị abịa na-eme na data obu is a powerful obu eze nri ejere na obu a yara echi ya eze so ọnọkọta ọgwụ dọcha dị ya elozọla elozo anara enedozi anya akpaba aghala. And that is why you see most of them every week, every month, when you egbu evi. And we call on live video if you egbu evi 4, ebune 5, nketa 8, ihe niile awụcha. Ihe mmụọ niile ọpakọtacha adọba bie na-eri. And ọ ya na-enye ya. Mbọsọ onye gide onye kwa ezi abịa ọgụ. So onye ọbụla sị na o ji nwee mmụọ 30 nwee nke mmụọ asakọtacha asakọ just like I explained to you. Ijekwulu ibe isi akedi ọgwa si ngwa jụọ ma ejụọ nya ịmali ya ka elili ịmali ya chen mana gabe iluo ikwuvie na okwu ana ọghọlụ mmụọ nọlụ inyewie nni ịkpọ onye ọzaghị for them, for those that believe. Those that not believe ya agwaghị na o nwere iwe ọ na-alụ mana ndị believe ya agwaghị na ọ na-alụ ọrụ gwogwo. So all those things wụcha nsata na ọ bụ oso na omenala ya osolo na omenala anyị ụfọdụ na-eje asata na Yoruba, ụfọdụ Hausa, ụfọdụ Igala, ụfọdụ different town. I don't believe in those things. I believe na mmụọ ọwụ na-agafelu mmụọ dị n'obodo m. I would even kwesịrị involve myself. Because mmụọ ọwụ na nọ mmụọ ụnọ imejọ mmụọ ụnọ ọ ya agbaghalụ nwunye ya ọsọ. Yes. Mana imejọ mmụọ ibutele ebute ọ ya apịawa gị azụ. Yes. So ọ dịrọ mma. Yes. Mana ndị na-eme ọ na-agalụ baba mebe. Good for them. Na nke So na ị na-eje ụka na nke ikpeazụ a ọ dịzikwa ka ịbago na ayayaye o. Ọ dịzikwa ka ịbụzi Zionite maka na nye na ndị Zionite na-emekọzi afụkwu m post gị Zion na God bless Zion na ọ dịka onwe nke isi na iji private jet eje no courtesy of Zion. Kedu ife onye dịka gị na-emekọ with ndị Zion? Kedu ife Zion na-emelụ gị? Ịbụzi Zionite now? I'm a bona fide member of Zion. Maka na ebe ọwụ na iwe ọma na-adị ka na-ebilong. Zion is a wonderful family as long as I'm concerned. It doesn't matter about ihe a na-eme na the ground. What matters is the faith members ji eso the cause. I love it when people believe in something and defend what they believe in. Even Jiwe Sobe Zion will right from 2020. The first video Zion for I think either 220 or 221 was testimony ako Zion men na Zion. Anom na kiliche the video kpom. Owo ma kpato in like kwam fukwa the reality in it. For a full grown man like him pụta kwuo no nwe mgbe ihe na-esiri ike ihe dị katalia na mma sibi ike o wee bịa mee nke a nọkata ibe niile bido kwadeba mma. I believe him. Then follows here the page. So mbatakwala na online je na the page. Owo na na-akụ praise and worship. The thing na-atọ m ụtọ. I want to make healthy living a culture in our society. Tata n'ụtụtụ mee exercise gị sweat. That sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri. Very natural food. Or ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. So mbiaza they addicted to their program. That is the praise and worship aspect, most especially. You got to go. And another thing, when some kind of teachings, the evangelist, Ebukobi, na akuziwe,
manube esiwe ọ na-awa okwu agba ọ na-ekwu okwu ka okwu si dị etu o si awa okwu agba mee m mfugodu the realness in him. That is number one. Then another thing bụ na ịmụ ihe ọ na-ekwu ụmụ ihe na-atọ m ụtọ to hear. The type of teaching I want everybody to focus and listen to. Because mụ nwa na onwe m enweghị ihe m na-amụta dị. And I believe na onye ọzọ ga-ekwenye ọ ya amụtakwa ihe dị. So many things. Some issue of tie ọnụ na private part etile this and that and all those things. Abịa na ọdịnala be anyị all those things bụ nsọ. So for nya nwe ikuzi such a thing gosikwe na nya na ọ makwa na ụmụ ihe nka. And nya nwa na onwe he is not preaching. He doesn't concern himself about fear or favor. Because some preachers, some pastors and reverends ya watch him preaching. Ha agba shortcut. Maka mama na onwe deliver ya kwuo. Iluzu member. Mana nya nwa na awa okwu agba ka o sikwu ịchọ ebe ịchọrọ ịyalụ. Omegodu m nghọtagodu na yes na onye a dị real to himself and to the cause ọ na-pursue. Like I just like the guy naturally. I am a secret admirer of him right from time. Then another thing bụ the pattern of praise and worship. I love it. Even men ji wee ka dị kama ka na-ejetu ụka nya kama enwe interest in Christianity with praise and worship. You can't get it anywhere else. I can't get it anywhere else. In as much as na like kwala egwu ndị ọdịnala like Galadima. Onye ọma Chibuzo Amanuke. Ịbalị mmọnwụ. I love it very well. I love can see love egwu ụka. Praise and worship ụka. Can see love kwa egwu ndị ọdịnala. I can't take it away from myself. Echi niile hate go to Christianity, may hate ku praise and worship of the Christians. No. I can't take it away. Echi niile hate go to ndị ọdịnala, may hate ku egwu ndị ọdịnala. That I can't do without. Even mgbe na-abata ebe I was playing the music. As I was coming down from Asaba, I was praying egwu Chinyaludo Nwakola Ebuka Obi. Ebuka ọkụ na Zion na Ngọkpala. So you can't take away these things from me. So I can't live without them. All part and parcel of me. When I'm annoyed, I play the Christian music. And when I'm annoyed, I also play a word. And from there, I revive one myself. So I can't do without them. So I think I'm an online Zion member because I may stream their program very well. And I do not have any problem with Zionite member. And finally, in this Zion show, go me a lot of love. This month of August is the best month since I was born. March, myself. August agalaga. I did a jingle for Ebuka Obi and it went viral. Nobody told me to do it. I did it with my money. Okay, viral. I didn't do it because nan cholo a trendy or nan cholo something. I did it because I want to support this guy. I'm like onye na akpagbu nje nkwunyelu that person. Onye acho ka ama ma ekwugide ekwugbu onye ma okutu onye nje nkwunyelu that person. Owu na onwe some energies nwe ntikwu onye na nke onye a ka onye a wee kwugotekwuo. I always like to prove people wrong. Asi na onye akita na ya a blacklist onye aka ezidi ka ba si akpịa. Onwe ka ndị content creators si ekwubie ma bachi kọ maka credo. Asị ka eje blacklist. All blacklist. Ka eje shadow ban or credo online. So onye ọwụ na achọrọ shadow ban, I always like to kwupụta onwe m kwukpu ile onye a. Ka anyị gbakene wa I like to challenge my spirit a lot. And I like a challenge mmụọ m. I don't want to mind me ya mmemme or you butelu m aja aba. Man even ma as long as na that in the right mmemme. Maka ama m na iwe the right butegodu m aja aba. O tele aka ka ọ dị njọ or you butekwa ezigbo afa and it will rewrite the wrong that was displayed. So that is part of me. So ndị Zion emegolu m ogori nne bakpo m ọlụ banye m jingle. Ha buku m ọlụ for Christmas period. You got to go. So I believe these people are positive people. For ndị Zion kpọrọ onwe ba ndị ụka. Ịkpọ credo kwụọ m ụgwọ onwere onye nọ n'ọdịnala kwugo m. Ọwụ na onwere anybody nọ n'ọdịnala ya afta kịta wete receipt ebe ọ kwugo credo ụgwọ nya bịalia event nya wete. None of them. Ma ndị nweche hotel nwebe onye kwụ m 1 naira.
ha welu that mentality of na a na-epromote ọdịnala abaa ya ime eweluzie that mentality wee na-akpọ ha ọrụ sọsọ iwe ya echekwudo wee gaa ya abụọ mana ọ na-enọmal ego ị na-achaji ịgbakọcha ego abụọ ikpute ego ị na-achaji ịfụ na onwere ọdịrọ compared you would have preferred na akwụ ya ụgwọ. Enwere ụlọ ụka na-akwụ $1 million for me to come to the church and perform mara akpa aba mana onwe $700 both my feeding and my accommodation. So ịnọkọtazie bịa sị m in that aspect mụ jee kọtọwa ụka etu a nnọba isi nkwuwa ndị ụka na-akacha akpọmọlụ in as much as na iwe na-emewu ihe ndị ọdịnala before na a na-afụ m ebe ọ na na-eme ihe ndị ọdịnala kpọrọrọ m ife Igwe Credo iche na-akwụ m ụgwọ nwere ụgwọ akwụ m before then mentality m na-eyuzu anyị na-epromote ọdịnala eweli ihe na-eli m mpụtazịa mbịazi ọrụ mfu a na ntate na ibe m ekwukọta ọwụ na akwụrụ onye a ụgwọ mana m nwee kwụrọ m ụgwọ maka why because na m wenye na anyị na-epromote ọdịnala ịpụtazi kwụọ another person ụgwọ enwere ike apụta akwụ onye ụka bịara onye ụka na-akụ egwu ụka ụgwọ mana anyị na-akwụ gị nwawe onye ọdịnala ụgwọ akpọ ọrụ based on say na a na-epromote ọdịnala. So wee necha anya wee sị mba ọ bụrụ ihe a ka m emegide. So ọ bụ na ndị ụka na-akwụ m ụgwọ na-abịalụ ọrụ you don't expect me to speak against them. Onye ka mmadụ imekọta gwa m sị m kedu iwe mee na iwe niile a wọ niile a na-agba akwa ịnọkọta mgbe mmadụ agba akwa wọ akwa mmadụ agbụ ya wọ because I cannot buy the finger that fed me. Ma ibe mmemme wee onwe ka akwa si onwe nke o mere adịrọ mma mkpọ ya na phone ngwa ya ọwụ na ogere m ntị onwe onye gba anya wọ nje na comment section and drop or voice mana mụ ibupụta iru m echi niile isi na ọmụkwu mara emenwe spirit ma ya dị ekwe mmie and that is me. Mma akpụ ya na phone gwa ya na-ekwe mana mmara anwakọta anwapụta online kọtọrọ ya si akwa nke ịmago the kind of why I mean I can't do it maka na onwe iwe omegolu m gị nwa na-eme m expect egbe ya wo ya yara emenwu. So etu anọ kịta enwego so many people bịa sị m ego one ka anyị enye ka igbo onye dị etu ụwa ka igbo onye dị etu ụwa. In fact even melu basically nja support Zion bụ na onwego so many people bụ ndị ọdịnala chọrọ ka bakwuo m ụgwọ ka m gbaa Zion wọ njụ mgbe nọrụ wee jụọ onwe m sị kedu ibe ndị a ji wee na-achọ ịkwụ ụgwọ ka agba ndị awọ why memenụ your own ka onye emebe nke n'ịjụ mgbe fia that true they want to oppress these people and that is why I decided wee kwalụ ngwongwo m kwakpi ọwụ na ị na-anya ifu na onwe mgbe m pụta kwuo na ana m denounce my membership and also my position as the secretary Southeast Native Doctors Association. I did it. The reason why I did it is because na ọ na-awụ njechelu ndị ụka event mpụta abịa na akpọ meeting ma abịa na group chat asị m Igwe Credo na anya mazikwa ebe ịkwụ ka ihe eji na-ajụ m that ọ dozie native doctor kpọrọ fada ọbịa gbapelie hotel. Ị mana ama m how many reverend fathers kpọgo m na phone sị m biko mụ nyeba nọmba akwa ka ba ma akwa ya nyelụ aka. Some of them are schooling in London, some are schooling in England. Ha sị na diocese anara enyebe enough money na ba chọrọ ka ba gwa akwa ka ba ma akwa ya help ba. So ịpụtazi isi such a reverend nyakọtọba akwa ọ dịrọ ọnụ possible na ihe ndị mmadụ na-achọ ka bakwụpụta ya ebe isi anata siki ka ihe ọwa nni ọ da some people ya atọ ọnụkwa mee gịnị mụọ ha amụ. So ebe ọwụ na iji jidesie n'ike ebe ọwụ na ị nọ ibe si na ya n'afta hold it well just like you mgbe ibidoro ibe some people would be telling you na onye nwa ka ị na-eme ọ na-agala echi niile ịpụtazi mmadụ asị gị kwụsị ya ihe gee ntị ya rege m ntị. So na fọmụnwa ijelu ndị ụka ọrụ akwụọ m ụgwọ full package m nye m everything m complete ndị happy gosi na ebe a ndị a babụ my well-being and my growth at heart. Maka Bible kwuru esi na the gift of a man make it away for him. Mana nke a adịrọ n'ọdịnala iwe ba ma ya na-epromote ọdịnala bịa meela anyị ịbịa mechie gbara aka. Ndị ọdịnala kwesịrị ide Bible. Enwe ike abụọ ya ego sef ego anyị abụọ nya ka ihe eji gba fuel ịsetụlụ ọrụ ma ọrụ ya ego agwụ. Ndị ọdịnala so na part of the problem I have in this entertainment asị ndị ọja asịrọ because most of the job I go
for them they don't pay me. O nwezi iwe nwetara n'ọgbọ nwelu setụlụwa ndị ọrụ m ọnwụ na o zuru eti m nke m n'ọnụ na a na-epromote ọdịnala ị na-eli m mana ndị abịa na họteelụ ịbịa ṅụọ mmanya taa anụ ba na-akwụ ụgwọ ijizi na a na-epromote ọdịnala ụmụnne nwe nke ọ ya weluo na-esef nwere ego nkwụ ụgwọ họteelụ ngo mmanya nkwụ ụgwọ ọ dị normal onye ị bịara thank you for coming work kwesịrị inye ya họteelụ ibe ọwụ na ili ọgwa manager si scrap ya off si gbakee ya n'ego company mana nke chọchọchọ ilukwu ede spend ego a na-eri iyi mgbada ị na-eme na ị na-epromote ọdịnala a na-eri iyi mgbada ị na-eme na ị na-epromote ọdịnala so I decided to stay on my own. Onye ọdịnala ọwụna chọrọ ịkpọ m kịta onwe ndị ọya wee bịachara sef asị nọ maka ego ba ya abụọ ka iji bịa nwere ụdị mkpali anya natabeghị n'ije so I decided to withdraw myself and stay on my own ka nsobe ndị agha abụba kpọọ m akwụọ m ụgwọ wee bịa that's all and it's nobody's business. Ikwu okwu maka ọja ndị na-akpọ ọrụ ọja amarọ m weda ma m ga-asị na akara aka inwe problem with ndị na-afụ ọja ịkpọgo Ojazzy gị na Ojazzy adọ vam ịkpọkwa ọja master asụ na ofu ji ka ị na-ebunye n'ogedezi nkwụ ndị bụ na-achọ ka ama atụ Credo asụ na Credo ofu ji na ọkụ Ojazzy asụ na ọja master asụ na nide enyi anything na-esili anya yipụ chaplet ọ na-eyi idela gị chaplet ọ na-eyi and everything and emesi ihe ofu ji ihe ofu ọkụ ọ na-ata ahụfụ. Then recently too, that small boy too, Chidera, that you wanted to mom is in Italy na school or something like that. Afukwa interview Chidera na say na I'm actually an ụgwọ. Kedu your problem with ndị ọja? Can't Credo do without ndị ọja? Ganiru? The issue of ndị ọja bụ na abịa na Ojazzy onwere any bad word Ojazzy kwugo publicly odo na nna anụkwa kepu ọ na-awụkwa ọ nọlụ with friends ọ na-ekwu ụfọdụ okwu ndị mma m maka onye ọbụla na-enwe ally ndị ally mee rekọdụ chalụ forward m gachakwa voice ya ntụọrọ ya na WhatsApp ya ka ọ malụkwa na onwe onye nọ de mma m gwakwa m na iwe na-asọ ụfọdụ oge ndị mmadụ abịakwa like ndị unu bibeba na-achọkwa ịsakụ m abịakwa na-akọgasịrị m some kind statement ọ na-eme but I do not care. Mana nyanwa na onwe ya Ojazzy, I believe that he can never ever ọ wụ na onye ọdịnala he can never ever come out and kwuo na Credo ji mie nka maka ekwuwe database dị ihe apụtasị na nlile ego ana m esendịrị ya ego na akaụntụ you can go to the bank and bring a bank statement and they from nke m nwetagodo enwe from UBA m godo alone na-achụ 4 million ọsọ under 4 months 4 million esigo na akaụntụ mba na akaụntụ nke gị. So what are you going to explain? I'm saying it vividly. Ọ dị anaghịzi ekwusi net bank ma ope m and other expenses ịkwụrụ ya ụgwọ ụlọ medical igolu ya akwa na ihe ndị ọzọ ibe na-ekwukwenuwo ifilie na Credo anara emeteche kpọrọ mmadụ ka ọ nọ under you ka ime datin Credo na-emeli for just 1 month ime nwa onye bịazie aka mụ na enwezi ike mee gịnị bagenu. Ojazzy apụtabe publicly kwuo ajọ okwu maka m. People should know. Ọ bụgodu na ọ na-ekwu in the hidden, it is in the hidden, mana ọ pụtabe generally kwuo onye maka m. I will tell you the truth. Ọ pụtabe publicly kwuo na Igwe Credo ji rie gie ma Igwe Credo ji wụla ajọ mmadụ okwubenye and that is why o ji kacha ava ncha niile mma. That is for Ojazzy. Then coming to Oja master with greediness. Kedu ya ji iwe mme nna m isezi n'oke anwụrụ ịgbazi n'oke ọgwụ mkpụrụ mmiri nya na ụmụ ibe a ka eme ibe kodin a ụmụ ya na-adị ka ụmụ kedu ma abịa meat pie ọgwụ ụmụazị a ụmụ ihe ọgwụ ụmụazị a tramadol ka ọ bụ matara m ụmụ ihe a ịmago he believe so much na ọnwụ na ọ gbara ọgwụ ya perform well. The last time ndị eje na nke akwa ọ kwatuchego akwa ọgụ ọ kwatuchego onwe mbọsị ọ kwaturu mmanya gara lụọ na iPad na Asaba iPad o wee dị ka ụmụ ihe ọ na-eme ọ yara na-afụ m ụfụ ugboro ole ka njego bel ya na polisi echidi ebe ọ na-ese anwụrụ ma ebe o ji igbo n'aka ma na ọ nọ na moto m jide igbo na-akpị ya ma afta ndị amị ma ndị polisi asị ya
jump like nwayọ ọ jump kata ofu ihe esi n'ike ma ofu ebe dafta ọwụla anwụlụ. So how ọ dịghị ka ọ na onwe ya ịgwakọta kwukete okwere ege ntị. The only thing he emezi for the blueprint to be there ogene coming on the social media to say it so that the world will know. Maka echi niile kịta onwe ka iwe ọ na-ese si gba anya ala sị na Credo nyere iwe ọ na-aṅụ ma ọ wee chi niile onwe ka o si wee nwee mental issue or problem asị na ọ gị nyere iwe ọ na-alụ. Somebody gị na ya ji jee ọrụ mụ na etu ọja master nọ mụ na ya yi jee ọrụ nlute mbịabeghị efu maazị Igwe Credo ịkpọrọ ọrụ na amụ nninye m ofu ọkụ na ji anyị wee nalụ okechi ego m wee si oke ọja master bụrụ ofu mba ji ka njide ọkụ. Nọmba 1 na ọ bụrụ mụ na ike enyere ọkụkụ na ji mụ ka analụ nni. Abịa n'ọdịnala Igbo onye analụ nni wiye nwe nni. I dey follow my papa go traditional marriage and things a na-anya nni both ma ndị ọya eko nkọcha ma ndị ịgba ma ndị ya edujie that burial they no dey follow am drag that na analị ya. Everybody will come back emeche ihe na-abeghị nyanwa ọkụkụ na ji ma ewu ma whatever ya akpọ ịnya igode house mbọsọ ya esi olili ọchọ unu onwe ike dada ya emeche dịtị na anata ọgwụ nne na mbọsọ ya esi ewu a ma ọkụkọ a mbọsị dị etu a iwe dịsịrị uhu nchu na-abịara dị eshi enyu na-esorulie anọta efete esi anya mụ ihe ọkụ ka o jide ji ma ya jide ji ka o jide ọkụ mana mụ nwa wu Igwe Credo na-default the law of nature and the law of ọdịnala na onye analụ nni iwu gị ka analụ nni ndị ọgị nwa nwee ihe a na-aghị mana ndị sozi iwe je dị ije can partake in the eating of the something mpụtazi nwelu ji nye gị nwụlọ ọkụ then anyị jekwa ọzọ anwụ ime ọkụ na ji nsị ngwa nwụlọ ọkụ ebe nwa ọkụkụ the following day ka njide ji ịpụtazi echi niile iweli ekwuwe okwu ọ dịzị mmanụ mana enwe m that right isi na onwere nke m enye gị because ọ mụ ka analụ nni. Another thing all these Oja people should know na ọmụ nwa Igwe Credo ka a kpọrọ ọrụ onye kpọọ m ọrụ sị m Igwe Credo bịalụ m ọrụ ndị ama m na ị na-eji na ọjeje nsị a na m na-eji ọjeje mụ nwa ka a kpọrọ ọrụ. Ọnwụ na m bịa dị mbata the place onye ọja mbaba the place o nwere ike ọ na-abadị ọba dị ayara amụ ya ayara amanụ ya ya sị ya ka ewe ịchọta ihe nwere onye ya amanụ ọnya mana o solu m na-aba amanụ ọmụ na ya yi osolu mba mụ nwa ka a kpọrọ ọrụ akpọrọ gị ọrụ. So when I am called to work and paid to work and you join me ibe dịrị wisi m Igwe ebe a m meso iji ya akwa m 28,000 nkwete anyị eje ma ekwetere ya n'ọrụ nje som ọrịa. That is it. Like akala ugo my boy akala ugo ụwọdụ oge ọrụ na-eje ọ na-eso m eje anara akpụ ya mụ ka a na-akpọ mana nna ya ọwụ na onwere ọrụ ọ na-eje that day nduri ejebe nluo de ike aja na o bụ ụzọ perform before mpụta ọ na m perform before pụta ịghọtago emenye like that nnọkọtakwa nsị ya nna m malụkwa amalụ na ọrụ anyị je na ọmụ ka akpọ na akpọrọ ka o ji na-abụ na onwe ka ihe si dị elu karịa ka ọ dịrị ifilie like and mala amala na sinse eji kpọwa ya kpọnụrụ okwe m usoro ije nke akpọ mana ana m akpọ so ka o ji na-awụ n'echi nọkọtakwa nnọwa kepụ kepụ. Do you understand me? So na onye na-ekwu ebu inye ofu mba ji ma ọ bụ inye ofu ọkụ onye a na-ekwula onwe ya because ji na ọkụ eji wee na m nni abụrụ m na enwe. Number 1 ikpuru okpu mmemme wuru onye echichi onwere ebe ichile echichi for as long as for the fact na njosu kpuru okpukpu iyi ọ ya wi solo m na-aga ka package ndịkwa does not mean na ichile echichi. So that is it. Then abịa na the small boy for a small boy like that boy nkwụrụ ụgwọ akwụkwọ for 3 term ịrapụ benni egodu at the age of 9 years rapụ benni ọgbafu gbagote Asaba gaba Anambra gaba Ọnịcha gbagote Asaba gaba Ọka gaba Ọnịcha gbagote Asaba bịa na live a single life nya a life without a father and a mother ebe ọ fụrụ ọlalụ ọ bụrụ na airport ka ụgbọ budenye ọlalụ de ọ bụrụ na ọ na Shoprite ọlalụ de it shows na the boy a inculcate go a bad behavior lifestyle. And for vanwe imie interview si na nwere na akwụlarị ụgwọ akwụkwọ na nara eje akwụkwọ ọkwa onye Jos si na school pụta about 4 to 5 days ago to the day emere interview si na nara eje akwụkwọ. It shows na the boy enweghị a bad mindset. Eduru m the boy kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ for 3 term go rie the whole textbook go uniform go extra go rie akwa go rie ma free bottle ma school bag welukwu ego nye m ya ha eji na-eshi nri eri go akpa rice ndị obele
go indomie go sie ma spaghetti ma macaroni bujelu ndị beba ibe anya na-esifterie ka ọ wee na-eri na-ebu nri eje akwụkwọ. O wee mee interview wee sị na ọ nọrọ school na akwụlarị ụgwọ akwụkwọ this and that. And when I was doing that, I was snapping videos, snapping picture and posting online maka echi. And after everything, ka o kwu that thing, people mma ihe mmelu the boy, they will see it and feel na the boy was ungrateful fellow. Because everybody flew mgbe na-eme ọ na-aga. Atụcha ma receipt ụgwọ akwụkwọ na online. Seche picture ma mgbe na-eyi nye akwa akwụkwọ online. So what will you say? So most of these people ifu na-emelu mmadụ ọgọ na-esi a picture, video na-epost based on their experience with people. Maka onwe onye ihe emecheri iwe ọgọ na imeleli ọ na-eme just like the boy did. And that was it. Nwere iwe ọzọ. Mana gị mara amalụ na o nwere iwe ọzọ wụ my problem n'ụwa na-abụrụ na onye ọbụla m mechara ọgọ na wee meche onye atọ na okwu ajọ okwu maka m. That is the only challenges I have in life. Nwere ihe ọzọ wụ my challenge. That is the only challenge. And afugo m efu no ihe edelu m ede. Nya o ihe aka iwe edelu ede ka ọ wụrụ nya nwa ya hold my challenge in life. Your flaw. Ọ bụrụ just ndị ọja. Enwekwe other places. O nwekwe ndị nyalacha aka. Ma ndị nyala aka ba amụ ọrụ, ma ndị nyala aka ba akwụ ụgwọ shop, ma ndị nyala aka ba ego ma machine eji akwa akwa, ma ibe eji ama ties. All those people, not just ndị ọja, everywhere. Ma ndị nyala aka ba ejebe obodo oyibo, ma ndị nyala aka ba ejebe boy, ma ndị zifulu ọrụ oyibo na Ghana, ma Senegal. I've not seen anybody saying good thing. Just few persons. I thank God for akala ugo nọkata ọpụtakwa gwa ụwa niile na ọkwa credo na ọ bụrụ ọkwa Igwe Credo. No nwekwu ihe nwere isi. Man, apart from him, my current guy keta no go with me for 4 years. Nwere onye mfugo lụlọ under me that spoke good about me. Man, it's not a challenge. Aka ọ master go m. Then onwe ajụjụ eju mgbasala ọja. Credo can do without ọja because I've been doing without ọja. Ebe ihe gbasala ọja ji wee bata in my brand wụ na nke Ifeanyị Ụba. Do you understand me? Then anọkọta asị na Igwe Credo. Then apụta na asị m Igwe Credo ịmakwa egbu ọja, ịkakwa ode njinjim egbu ọja, amambe. Mana problem na ode njinjim nwere onye ọja, mana gị nwere onye ọja so mbem ka ị na-ama. Nsiba number 1 akara m ode njinjim ama mbem. Onye bụ mmadụ ụzọ siri ite na eke enwe mkpọmkpọ ite. For as long as na ode njinjim ya na-ama mbem, ọ na-awụ m akpata oyi ebe nna ọ ka m ama mbem. And obu m ụzọ siwe. Ọ nna m ka ọ wụ na mbem. Unu alaka na mụ na ya. Mana ọwụ na the issue of ọja wụ problem unu no problem. Mgbe aka m ji wee kpọta Arinze. Nwa Dorimas onye ekwula ọbịa wee bịa gbuwelu m ọja. Onye nke alụkwa under me okwula aja okwu about me. Even my PA then ekwula aja okwu about me. The two of them n'obodo oyibo through me and by the help of the senator. I haven't said it anywhere. Mana mgbe m nọ with Ifeanyị Ụba, enye more than 9 people ọlụ bụ ọga. Ma ndị na-esi aba private jet, ma ndị na-esi eje m obodo oyibo ana, mụnwa wụ Credo melie. Onwebele any of them bịa tụọ mma masị m nna m, we want to come and appreciate you, but I'm happy na enwere ndị nkwelu n'ọkụ. So ọ bụrụ ihe taa. Enwere ndị njekwulu ọga welu dia certificate jekwulu ọga si nna m biko, immediately assign ya anya immediately, weba anya n'ọrụ. Immediately, instantly. Onwebele any of them nọkọta asị m Igwe Credo nekwe. Ma ọ bịa kene ma ọ pụta publicly kwue. But I do not need them to say. As long as I'm okay that na onye ahụ through me ka o si wee banye. Na-enwe ihe ọ na-aghọta, I'm okay. So that is it. Daalụ. Na nchịkọta maka na enwere m another guest anyị na-eli time ya now. Okay. Maka ịmana ana m like ịbịa ka mụ na gị relax ya maka na ọ na-adị n'ọnụ mgbe ọbụla. And a na-enwe ife ị na-akọ ịghọtago. Ikwugo so many okwu. And ọ bụ na ikwugo okwu 10. Ikpogo Senator Ifeanyị Ụba na 7 more 8. And I'm on Senator Ifeanyị Ụba anọzi with us. Somebody like you, someone said that he wonder how Igwe Credo will be feeling losing 2 benefactors in a year. Mmadụ na-abụkala aka na ndụ ya. Kedu ka isi wee nụ maka ọnwụ Ifeanyị Ụba, and kedu ka isi wee handle the whole emotional trauma and ife sosie
Ganiru. aka na m asọfagoro the tragic shock of ọnwụ Junior Pope anọkọta nke Ifeanyị Uba wee wanyite. Even up till now, I believe be m na ọ ga m anwụgo because ọ bịabeghị na nlọ m. I don't know why. JP bịa na nlọ confirm ọ na ọnwụgo, then Ifeanyị abịabeghị na nlọ, ọ na-eme m obi na-abụ, mana ọnwụ Ifeanyị Uba ewute ka m. Ihe mego m this year ekwesịghị ime m nnakpuo, mana because na akala m ka m na-eme, nkwechiri na m ayara anakpuro. Ifeanyị Uba wụ a strong pillar to my success, a financial pillar. Mma kpọ Junior Pope publicity pillar. Ifeanyị Uba wụ a financial pillar. Mgbe m kpatacha be Ifeanyị Uba, there were so many stories m na-anụ about him. Ụmụ stories a na-akọ maka ndị politicians. But I can tell you vividly that since Njimale Ifeanyị Uba wee luo na, I have not seen him. He has never annoyed me or hurt me. Ogbubela arụrụ ebe m nọ. He took me like nwa nke. O nwere ebe Ifeanyị Uba jelufu m, ọ yara akpọ m. Aka ya achalele m ọkụ. 1, 2, ọ ya akpọlele m. Onwe iwe wu a senator, a sitting senator with all the DSS, mopo police. Ọ nọ etu anụnwa. Ntaget kwala motie. Luo de nkwulu. Ọ bachagodu di moto. Ọ yara apụ. Onte na ọkpọ m Credo bịa. Enidire m ka m bịa zọba mma achọrọ m ịfụ ọga. Just m ejekwula ebe mma anọ ka ọfụ m. Ọsọkwa ya wụrụ na ọfụ m n'elu. Buru m ụzọ gbadata, struggle gide because of the crowd gbadata. Ọ bacha moti, ọ ya sịrịli where is Credo. Let the people that always follow him around testify. He took me as a son. He loved my craft a lot. And there were so many things some man can achieve through the senator. The fatherly love. I can't remember ever chatting the senator without getting a reply. Mo ponya. Onwe ko ya repeat call, man emesi o ya kpo. And the senator anara echefu. Salary me echefu. Osokwa ya me 3 months, 5 months. Mbo so na mo na afuru iru na iru. Osime bia Igwe Credo. Kedu the last time akwụ ụgwọ maka he pays me direct, ọ nara enye mmadụ nye m. Ngwa ọwụ no cash ka ọ yenye m, onwe m ya na ndụ de. Ọ bụ no transfer. Ọsị send ya account m, send anya dị ozugbo. O tinye. Nwetie. And I agbakọ ya from that last day akwụsị till pam. Till ọ ya etikwu more months serve maka ọ mana mụ na ya yara afụ mgbe ọwụna. So ọwụ na na-ekwu ndị board na-ekwu na Ifeanyị Uba wụ my financial pillar. I know what I'm saying. Under 30 seconds ka ọ nọ wee sign ya ma ambassador of 3 brand. YPP. Afọ Igbo Efuna. And Senator Ifeanyị Uba brand. Bu imu moto. Nye m duplex ebe m bi na Nnewi. Then wee were iwe dị ka ọra ka nnukwu ego gbara ọkpụrụkpụrụ in foreign currency. Wee sị m were ihe wee jee pịacha onwe ike dị ka a na-adị wee mapụta iru ọrụ na nwere something to do. He invested heavily on me financially. I can still remember a series of time moto mu a obi mu nwe issue. Once o nwere the information, he will send me money or I won't spend the time where change n'enu. Upon na ọ na-akwụkwa m ụgwọ ọnwa and other things. To the extent no notice na ma wụrụ onye na like all these campaign materials. Ọ kwụsịzị ibe m campaign material. Iwe ọ na-emezi wee bi iche ndị ọzọ campaign material onye ọnwa ime ego m na ndụ maka ego ka m mkpa. Nwere ibe nji ụmụ iwe eme. He did a lot of things in my life. Na ọnwụ ya hit him badly. Ọnwụ ya sweep him up balance. I can't remember the last time mbela akwa na mmadụ nwụ. Mana when I had the news of his death, even that day I paid 50,000 na bridge on it because when I had the news I was driving. Somebody called me from Abuja.
I couldn't drive anymore. I have to park in any bridge on it. So ndị ya na na bridge has to come and tow my motor. Enwere m ọnụ okwu. O hit him badly. Bring a shock to me. O shake him emotionally everywhere. And up till now, I believe them no ngo. And me feel no ya wo no jo nya bulu no jos na nwoke jos o cho izuchere ike jos I was thinking no ya wo mu nya wulu in fact an me kpekpele ka wulu mu ye controversial ibe anyị wu ndị content creators na-emebe prank just ka nwoke zuchere ike maka onye na-akwado governorship need na ezumike mana dịka nsi wa afia ọ dịkwa ka ihe adịgo serious mana ya jụkwa nchukwu ajụjụ mana Ifeanyi Ubah is the least person I would believe Yangun right now, not just for anything but thousands of people not under his my scholarship, my feeding, my payroll. I know, not just because now we're politicians and we're so many people already dependent of the senator. Man, ben even akasimobi una. Most especially ndị nkwa igo n'ọkụ na-akịa aghọtachago onwe wa kịta ha nọzi ọfụma. Most of them bụ car owners, most of them enwego ike nwee ụlọ nke wa na Abuja as in rental mana ba bi ọfụma nọrọ ọfụ. Some of them si through him nụkwa nwaanyị. So I'm very grateful. Mara enwezi ndị ya nọkọta fall kwa back to me bịakwa bụrụkwa ndị mme bụ uru isi ọwụwa m mana asị m ka ọ dị na anyara ajụchukwu ajụjụ ọ bụrụ na ọnwụgo maka m nwee kwetebe bụrụ obi ya ezuru ike na ndụ kwa ndị ọ ya abịakwa ụwa ọzọ maka na ndị o mere ọ ga-erike. Daalụ nna o wutere onye ọbụla. Na nchịkọta Credo enwe anyị na-akpọ take your time. Enwe ife anyị na-akparọ ịchọ itinye ọnụ ma ife ikwu before ịchọkwa ka ikwu ya lia ma ka emphasize ya ma ọ bụ ekene ma shout out ma ọ bụ mkpọli ma ndụmọdụ ọ bụ na enwe ife dị otu a egwa anyị adenụ itiekwala anyị ifeselụ ngị na ekehit welu chịkọtazịa kaza ama m na ngị na ekehit nwekwa mgbe unu dị vam ama m ifu na azụ ama m mara nwere azọ nwaanyị ka ọ na-azọ evere itiela anyị ife me ngị na ekehit denụ ka chịkọtazịa dalụ gaa n'iru. Nne m ife me na akụkọ m na ekehit. Let me use this opportunity and talk small about ekehit. Ife me m na ekehit abụrụ ife ọzọ bụ na o nwere iwe Ebuka Obi kwuru maka ndị native doctors. O nwere onye ọkpọrọ ala. So I came online and I was telling Ekehit. I called Ekehit mgbe na-asị ya brother. Ịdakwana ya. Ka o ji na-ahụ n'echi niile ndị akpụ ya leba. It was an advice, a brotherly advice. Ịdakwana ya ka o ji na-ahụ n'echi niile ndị akpụ ya leba gị. Eme gịnị? Ịkpọva m. Kpọwa oku ịchọwa ndị ya abịa zọọ. Ebuka Obi nọ na temple ya kwuo okwu ọkpọrọ mmadụ aba mana gị nwakwuru ekpe ọnya aba. Deformation of character. He can onwe ike jiri that particular thing move to you and emewe ya mmadụ adị happy because iwu onye omenala. It will also affect me. So the best thing you eme wu jee online ebe ikwukwere ekwu yali ebe ikwu butuo video ikwu inwere onwe. That's all. It was a friendly advice. Na meche pụta emechekwu self based on na mma as ndị dibịa ama nwe ebe amụgo m ndị dibịa most of them amụgo m ọfụma buru na mbọ ama m there are people ọ ya awụ gị na wakwuche oge luzie ọ sị na okwukwe ezi we send ya voice record na WhatsApp o wee reply ya with voice na ayọ sị m mbakwa na ọ kpara ikwe Ebuko mgbe welu that voice dobe ka m mechezi that video ọgọ na m agwara ya na o nwere ihe mụ na ya karị mgbe mee gịnị wee tụọ the voice ashịrị na ifele m enyi. So n'iwe nche ịkọwatala ya bụrụ iwe ọzọ wụ na ekehit advice ka nye gị ka o ji na-ebuba na problem. Agwakwu m esi ya iwe ọ ya wepụta na-asịba na mmụọ na-arụ ọrụ 4 days ọ rụọ ọrụ na m anago mmadụ kpọọ maazị onye anwa na-esogharị ndị na-eme ihe ọdịnala sị m na onwe nwa dibịa asị na-eme iwe na-eme ọgwụ ọ ya ọrụ ọgwụ ya ele gede kpụtụ mkpụ within 4 days. Eziokwu nsịba na mama akwa
gbara isi onwe m asị m ọwụ n'eziokwu si gwa ka ba bịa gwọọ ya mana ebe ọ ya akakwa njọ ọva gwọcha anya ọwụ na ọwụ ọkụla maka na ndị dibịa na-eto ọnụ rinne and ọnụ a na-etu ya ka ba wee nweta more customer mana ịmazi the implication of customer abịacha ọ bụrụ mgbe ezi ka ga n'ukwu ụkwa iwe tuchecha ụdịrị ọnụ na ọgwụ ị na-alụ nke nwa iji wụlụ aka na-asụ ụchụ wụlụ nke nwa mmadụ wee bịa lụchaa ọrụ na your temple wee chee 4 months o nwere iwe nwere isi onye a tie arụ ọrị gịnị enwe problem inyekwu ya gị oles gịnị ya eme gịnị agba awọ wee kpọọ nwanne nwoke ka iti wee sịa nna m wefutekwa aka ị na-ekwukwa ụgwọdụ ihe malụkwa ị na-ekwuzi ya bikos na iberivu na inwe commanding ring iji akọmanda ọgwụ ịdọwacha malụkwa na ọgwụ na-alụ alụ inwe ike ịlụ ọrụ okeke lụọ ọrụ okafọ lụọ ọrụ ịlụ ọrụ oke nkwọ manya alụ na and onwe ike ọwụlụ okonkwo a ya awụ onye nke ya eteki serious iyi ifuru iwelu ọrụ ezigbo advice ka nye nwanne m nwoke n'ibe meziri m ji wee pụtazia publicly ka m gbazie ya n'anwụ wee ebe Ojazzy wee na-agwaba na o nwere Igwe Credo kpọrọ ya wee wetazie voice record wee tụọ it doesn't mean na m ayiri clip m secret mana after ka m tụcha that voice record efuzi ka o kwukwere okwu about it ashịrị na onye ka ndị be anyị kpọọ kịtịkpa gbara ọnya dị ngana ikwuo na o mere ama weta ebe o mee tụọ ya n'akwụkwọ ọ rashịrị ana so na onye ka m na-ekwu advice m na-enye ndị dibịa na ndị ọdịnala ma ndị eze nwaanyị most especially bụ ị na-alụ ọrụ lụọ ọrụ ike ọrụ ịlụ kwuori ọrụ chọọ ị na-alụ ọrụ lụọ ọrụ ka ọrụ ịlụ mee gịnị kwuori iche imere onwe ya advert ma ole onwe ya advert mana ikwure nke ọ ya awụ ikwuche itinye onwe ya na problem maka onwe onye ya I know so many people na-abịa complain mba ji wee kwụọ 7 million emecha eluba nke nwa ma eluba oke ite ma eluba udu akọ mmiri ma eluba nke dị iwe ọrụ onye anyị 7 million nwekwana ike iwefutekwa another 1 million naira to fight you and ọ fight kwa ya ọ enwetaghị maka imejọ onye ibe ịlụrụ ya alụrụ ọrụ and onwe ike ọ bịaja sị refund onye isi a eji wee go ngwongwo mee this mee that ọ kaghị mma na iji nwayọ nọlụ nutra broda na nna agwọ ọgwụ quite alright mana ngwọsịa asị mmadụ nwụ na mmụọ ka ọ dịrị ịlụ ọrụ finish is a common sense dama ijesi ya na ị na-agwọ ntụfu na iji wuru nke na ị na-eme nke a mee assurance ikwuchezie nye abịazịa ka imezie ihe nwe iji wee wụlụ odogwu chochochoi nwere ihe kwere alụ ọrụ ibe nji gwaba ya hụ na ama m so many native doctors lugolo ndị mmadụ ọrụ ọ gara aga till now so nke ya dị iche ka ebe iji etulu ọnụ dịka ya sị na imekwara anya akpa ma ọ ga ọ mmụọ na-eme ọwụrọ mmadụ na-eme mana when you start taking the glory meant for the spirit ha agbaela ifim ikilie jụọ ese onwe ndị jeri ebe a natabe mana ekpere anyị na-ekpe wee onye jechee mụrụ akọnya nata n'udo amen so n'ọnya ka o si wee dị dalụrụ nne ndị be anyị ka anyị sumodie ebe a ma ọ bụrụ ka onye nwere ka anyị sumodie ọ gụwa ka ọ bụ kong dibịa ka ọ bụ akwa ọkụkọ ka anyị sumodie onye nwe sumodie wa akwa ọkụkọ nyanwa wiwe kwuru that thing first. Yes, I think Okongwu dibịa also admitted to it. Okongwu admitted to it no akwa uye nwe ka sumodie akwa na-ekwu ya always akwa wụ somebody na-ebupute new words. Gịnị anọlụ 1 hour iya anụlele opekata mpe 5 word inubuge n'ụwa whether ma inu ma okwu nkịtị ya anụ ya onwere ya. So it is part of him. Nne ya udibia nne ya udibia nyanwa udibia nke abụrụ apịa nwe abụrụ chance ndị be anyị ngwanụ anyị na-ekene Igwe Credo kosidala ya n'opusikatala. Igwe Credo, thanks for coming. Mgbe ọ bụla akpọ ị na-aza anyị oku ịbụ ezigbo big friend of the company and content factory maka na ife ndị Igbo na-amasị anyị. Ndị be anyị ngwanụ afa m ka bụ Chijioke Igwe Ndụ Odogwu bụ ya mba bụ ezigbo onye Aba ka afụ n'ụbọchị ọzọ komesian. Peace. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.